Hello everybody, my dearest bio buddies, all my dear students. Ela unnana meerandaru. A very good evening and welcome to this session. So ee particular session lo manam FA-1 questions ante FA-1 exam kosam important topics discuss chesukopotunnamu. Okay, so FA-1 exams are around the corner for all of you, isn't it? Maybe ee month ending kavochu or 25th, 26th. Some of you have August 1st and 2nd, it seems. So, are you all ready for it? FA-1 exam kosam mirandaru, are you all energized and ready? Yes. Hi Kavya. Hi Nani. Dikshita, good evening. Dark Devil, FA-1 syllabus, Siri. Yes, FA-1 syllabus enti ani. It is a big doubt for all of you. So, FA-1 syllabus usually will be the first two chapters. Kontamandiki emo only first chapter, and for some schools, nutrition and respiration both, and CBSE or AP students ki entante మొత్తం లైఫ్ ప్రాసెసెస్. ఓకే, సో ఈ రోజు ఈ పర్టికులర్ సెషన్ లో నేను మీకు న్యూట్రిషన్ టాపిక్ అండ్ రెస్పిరేషన్ టాపిక్ లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండు చాప్టర్స్ లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చెప్తాను. ఓకే, సో మీరు FA-1 ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా తప్పకుండా మీరు ఫస్ట్ ఈ టాపిక్స్ ని ప్రిపేర్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ మనం చేసేది ఏంటంటే వన్స్ వి కంప్లీట్ ఆల్ దీస్ టాపిక్స్, నెక్స్ట్ వీ విల్ బి డూయింగ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, FA-1 క్వశ్చన్స్ AP స్టూడెంట్స్ కి అండ్ FA-1 క్వశ్చన్స్ TS స్టూడెంట్స్ కి నేను సెపరేట్ గా చెప్తాను, సరేనా? ఎస్, అఖ్తర్, సునీత, శృతి, నైన్త్ క్లాస్ classes. Yes, I need to plan some 9th class sessions also. We'll do it. Okay, Sunita, for you life processes. Yes, for AP students it's actually life processes, but ee particular session lo nenu meeku nutrition and respiration related important FA-1 topics చెప్తాను. అది ఫస్ట్ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి. From those topics only you will be getting the questions. All right, understood everybody? Yes. So Charan is saying, ma'am, why likes are so less? Because you people are not liking the session. Anduke likes are so less. Come on. Suhira, yes, hi. I can see some new names. Welcome everybody. Hit the like button. Koncham like button ni blast cheseyandi. Show me some energy. Show me, like, give me your attendance. So see, showing your energy is giving me your attendance, isn't it? That yes ma'am, we are ready. We are ready to rock the FA-1 exam. And FA-1 exam entante, this is the first exam for all of you. Ee academic session lo first exam, isn't it? So very first exam nunchi start performing the best. That will give you confidence. That will boost your self confidence anamata. Okay ma'am, time management video cheyandi. Okay, బ్లూ ప్రింట్ వీడియో చేయండి. ఓకే, బ్లూ ప్రింట్ వీడియో ఎలాగో ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ చేస్తారు, టీచర్స్ అందరు చేస్తారు, నేను కూడా చేస్తాను. ఓకే, అవును, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ మెసేజ్ కూడా పెట్టారు బ్లూ ప్రింట్ వచ్చింది అని. చూసాను. అఖ్తర్, ఎస్. మారుతి సార్ టెలిగ్రామ్ ఐడి నేను ట్రై చేస్తాను షేర్ చేయడానికి టెలిగ్రామ్లో. ఆల్ టీచర్స్ టెలిగ్రామ్ ఐడి టుడే సెషన్ తర్వాత పెడతాను నాన్న, మీరు చూడండి అండ్ కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఓకే, సో మీలో ఎంతమంది ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు చెప్పండి. నేను ఒకటి నోటీస్ చేశాను, అంటే యాజ్ పర్ ద అనలిటిక్స్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ లైవ్ సెషన్ చూస్తున్నారు కానీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేరు. సో మీరు ఫాస్ట్గా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి, బికాస్ దిస్ ఛానల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీబడి ప్రిపేరింగ్ ఫర్ 10th క్లాస్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్. మీరందరూ 10th క్లాస్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అంటే this channel will be super useful. Okay, and especially exam time lo, sarena? Lakshman, okay, and telegram meer join avvachu. Telegram lo all the PDFs will be given to you. Alage mana channel di oka Instagram page kuda untundi, adi meer follow avvachu. WhatsApp channel okati undi, adi kuda follow avvachu. Teachers tho ela connect avvalante these two platforms dwara, Telegram and Instagram. Through Insta or Telegram, you can connect with your teachers, ask any kind of doubt, and contact aval ankunte. These are the two platforms. Okay, Lakshman, textbook explanation chustan nana. FA-1 already completed. Very good. Preparing for FA-2 Dark Devil. Okay, chalo.
So before we start the session, there's a small information regarding the VLC centers. Okay, 2 minutes quickly I'll explain it, then we will see the important topics of FA-1. Here, yeah, Vedantu Learning Center. See, Vedantu was online from a long time, very long time. Kani, from last 2 years, Vedantu is offline also, isn't it? So offline centers, VLC centers లో మీరు ఒకవేళ అడ్మిషన్స్ కోసం ప్లాన్ చేస్తున్నారు అంటే డోంట్ మిస్ దిస్ IVSAT టెస్ట్. ఇక్కడ చూడండి, దర్ ఇస్ అ టెస్ట్ కాల్డ్ IVSAT. IVSAT టెస్ట్ ఏంటి? ఇన్స్టెంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ అన్నమాట. ఓకే, IVSAT. సో ఈ IVSAT టెస్ట్ ద్వారా సపోజ్ మీరు ఈ టెస్ట్ రాస్తారు కదా, మీ మార్క్స్ కి బట్టి యూ విల్ బి గెటింగ్ స్కాలర్షిప్. అండ్ ద మోస్ట్ స్పెషల్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇట్ క్యాన్ బి అప్ టు 90% స్కాలర్షిప్. ఓకే, it can be up to 90% scholarship. So you can get this instant scholarship. 90% వరకు కూడా మీకు రావచ్చు అన్నమాట. సో ఫినాన్షియలీ ఏదో ఒక ప్రాబ్లమ్ సమ్ టైమ్స్ ఇన్ లైఫ్ every family will face. Okay, so for example there is some financial crisis or problem. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో there are some talented students who can't afford coaching in a good institute. Okay, good coaching in a good institute. So for such students it is a golden opportunity. Financially ఇది హెల్ప్ఫుల్ గానే ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ 90% ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్ ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్నా లేకున్నా ఇట్ ఈస్ లైక్ డిక్రీజింగ్ ద బర్డన్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్, ఇజంట్ ఇట్? సో ట్రై టు అటెంప్ట్ దిస్ IVSAT టెస్ట్. IVSAT టెస్ట్ ఎలా మనం అటెంప్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఐదర్ త్రూ ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్. ఓకే, ఆన్లైన్ ఎలా అంటే ప్రతి వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఉంటుంది, IVSAT రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అనేది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ రిజిస్టర్డ్ అండ్ యూ కెన్ రైట్ ద టెస్ట్ డైరెక్ట్లీ. ఇంకొకటి ఏంటంటే మీ నియరెస్ట్ VLC సెంటర్ కి మీరు విజిట్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ లో వీ హ్యావ్ 4 సెంటర్స్, తెలంగాణలో అలాగే ఆదిలాబాద్, వరంగల్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వైజాగ్ లో 3 సెంటర్స్, విజయవాడలో 2 అండ్ తిరుపతిలో ఒక సెంటర్ ఉంటుంది. సో ఈ సెంటర్స్ కి, ఈ ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ కి మీరు డైరెక్ట్ గా విజిట్ చేయొచ్చు అండ్ అక్కడ వెళ్ళి ఎగ్జామ్ ని రాసుకోవచ్చు. సో యూ విల్ బి గెటింగ్ ద ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్ అన్నమాట. ఆల్ రైట్, ఓకే, చలో. సో బయో బడీస్, లెట్స్ రాక్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఆర్ యూ people ready to rock the FA-1 exam? FA-1 exam ni మొత్తం మనం ఇట్లా స్మాష్ చేసేయాలి. ఓకే, అంటే you should get full marks in FA-1 exam. And one more important point I wanted to tell you, FA-1 question papers, FA-2 question papers, all subjects. Okay, అలాగే SA-1, ప్లీజ్ ట్రై టు ప్రిజర్వ్ దోస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. ఓకే, ఒక ఫైల్ తీసుకోండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ మైట్ బి హ్యావింగ్, ఎస్, లైక్ పార్టీషన్స్ తో ఫైల్స్ వస్తున్నాయి కదా ఈ మధ్య. గెట్ వన్ ఫైల్. ఆ ఫైల్లో సబ్జెక్ట్ వైజ్ పార్టీషన్ అంటే డివిజన్ చేసేయండి. ఆల్ బయాలజీ పేపర్స్, ఆల్ ఫిజిక్స్ పేపర్స్, ఆల్ మ్యాథమెటిక్స్ పేపర్స్, క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఒక దగ్గర పెట్టుకోండి. ఎందుకు ఇది చెప్తున్నాను అంటే అట్ ది ఎండ్, okay, you will be getting you need to practice the FA-1 questions, SA-1 questions. అప్పుడు మీకు ఇది బాగా యూస్ఫుల్ గా అవ్వకపోతుంది. సరేనా? అమ్ము పల్లవి, రాక్, స్మాష్, క్రాక్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ FA-1 exam. yes, hi Monica. So FA-1 exam లో mostly you take any school, okay, every school లో they will either give you nutrition topic or they will give you respiration topic for FA-1. మోస్ట్లీ న్యూట్రిషన్ అయితే అందరికీ ఉండకపోతుంది. సో ఈ న్యూట్రిషన్ టాపిక్ మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, న్యూట్రిషన్ టాపిక్ లో ఏ క్వశ్చన్స్ మనం టాపిక్ బేసికలీ ప్రిపేర్ అవ్వాలి, అది నేను డిస్కస్ చేసుకోపోతున్నాను. ఇక్కడ న్యూట్రిషన్ లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఐ విల్ టెల్ యూ. యూ ప్లీజ్ ఫస్ట్ ప్రిపేర్ దోస్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. ఆ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత I'll give you separate sessions for AP and TS. AP TS students కి separate session ఉండకపోతుంది. నెక్స్ట్ సెషన్ ఏదైతే ఉంటుంది దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను చెప్తాను. ఓకే, అంటే ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు చదువుకోండి ఖచ్చితంగా. లైక్ యూ హ్యావ్ ఛాన్సెస్, వెయిటేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా ఫ్రమ్ దోస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఎస్, కొంచెం జలుబు అయింది. యూ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ విత్ ద వాయిస్. మ్యామ్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అయిందా? ప్లీజ్ రిప్లై మీ. మోనికా, ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు. ఓకే, డోంట్ వరీ, నేను ఎలాగో
అది ఒక వీడియో చేస్తాను వెయిటేజ్ అండ్ ప్యాటర్న్ మీద. ఎవ్రీ టీచర్, ఆల్ టీచర్స్ విల్ బి డూయింగ్ వన్ వీడియో ఆన్ బ్లూ ప్రింట్. ఓకే, అదే బయాలజీ క్లాస్ కి స్క్రీన్ కలర్ వేరేగా లేదు. ఇది ఎందుకు ఇట్లా వస్తుంది నాకు కూడా అర్థం కావట్లేదు. స్టార్టింగ్ లో బాగానే వచ్చింది, కొంచెం ఇట్లా బ్లూయిష్ వస్తుంది కదా. ఐ డోంట్ నో వాట్స్ ద ప్రాబ్లమ్. లక్ష్మణ్, ఎస్, రెస్పిరేషన్ ఉందా మీకు? ఓకే, ఓకే. స్క్రీన్ కలర్ ఎందుకు ఇలా వస్తుంది నేను ఒకసారి చెక్ చేపిస్తాను ఫ్రమ్ ద టెక్నికల్ టీమ్. లేటర్ ఐ విల్ గెట్ ఇట్ చెక్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి నాన్న, న్యూట్రిషన్ టాపిక్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అ మైండ్ మ్యాప్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. ఒక టాపిక్ మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అంటే మీ ముందు ఒక మైండ్ మ్యాప్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. మైండ్ మ్యాప్ లేకపోతే సిలబస్ మ్యాపింగ్ అంటారు. ఓకే, అంటే సపోజ్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ ఓపెన్ చేయగానే మీకు క్లారిటీ ఉండాలి. వాట్ క్లారిటీ అంటే ఏమేమి చదువుకోవాలి బేసికలీ. ఓకే, సో ఈ చాప్టర్ లో నేను ఏమేమి చదువుకోకపోతున్నాను, విచ్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్, ఎక్కువగా నేను ఫోకస్ చేసే ఏరియా ఏది ఈ చాప్టర్ లో, ఆ క్లారిటీ మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు ఉండాలి. అది లేదంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ టు ప్రిపేర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద మెథడ్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఇన్ ఆల్ అప్కమింగ్ హయ్యర్ క్లాసెస్ ఆల్సో, నాట్ ఓన్లీ 10th క్లాస్. ఓకే, తర్వాత కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి కూడా ఇది ఫాలో అవ్వాలి. ఇది చేస్తే కనుక ఏమైతుంది, సపోజ్ న్యూట్రిషన్ టాపిక్ లో నేను ఏమేమి చదువుకోవాలి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ, ఆ చాప్టర్ ఇట్లా కన్సైజ్డ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ, ఇట్ అపియర్స్ వెరీ ఈజీ. బిలీవ్ మీ, యూ డూ ఇట్. ఓకే, నేను కూడా ఇప్పుడు ఎవ్రీ చాప్టర్ కి అలానే ఫస్ట్ ఇమాజిన్ చేస్తాను, ఈవెన్ ఫర్ టీచింగ్. సో మీరు ఈవెన్ ఫర్ లైక్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎగ్జామ్ మీరు అది చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద యూస్ఫుల్ మెథడ్. ఫస్ట్ చాప్టర్ ఓవర్ వ్యూ మన ముందు ఉండాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, న్యూట్రిషన్ లో బేసికలీ ఇఫ్ యూ సీ ది ఎంటైర్ చాప్టర్, ఇఫ్ యూ సీ ది హోల్ చాప్టర్ న్యూట్రిషన్, that is divided into two parts. What are the two parts? One is autotrophic, one is heterotrophic. Or first half of the chapter is all about autotrophic. Ante it is all about the plants, nutrition in plants anamata. Second half of the chapter is all about heterotrophic, ante nutrition in animals and human. మీకు 10th క్లాస్ సిలబస్ లో హెటెరోట్రాఫిక్ లో ఓన్లీ 3 టాపిక్స్ ఆర్ దేర్. ఒకటేమో అమీబా, ఇంకొకటి పారమేషియం, ఇంకొకటి హ్యూమన్. సో దీస్ 3 ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ, దట్స్ ఆల్. ఆటోట్రాఫిక్ లో వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ వీ హ్యావ్ టు స్టడీ? ఫోటోసింథెసిస్, ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఫోటోసింథెసిస్, ఈక్వేషన్, డెఫినేషన్ అండ్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ఫోటోసింథెసిస్, mechanism of photosynthesis, light and dark reaction. So light and dark reaction mechanism ఇది ఓన్లీ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఉంటుంది, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి ఇది లేదు. ఓకే, అండ్ లీవ్ స్ట్రక్చర్, క్లోరోప్లాస్ట్ స్ట్రక్చర్, దీస్ ఆర్ ద 2 ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్. సరేనా? అలాగే హెటెరోట్రాఫిక్ లో చూడండి, ఇక్కడ అమీబాలో న్యూట్రిషన్ ఎలా అవుతుంది, and then human nutrition, I'll tell you what are the important topics you have to study. Okay, so let's start this nutrition topic, and then I will explain you about respiration also. Respiration lo kuda meer em chadukovali nenu cheptanu. Okay, coming to the nutrition chapter for TA students and AP students ki nutrition entante life processes lo oka single topic. Life processes lo 4 topics are there. Out of those 4 topics, 1 topic is nutrition. Okay, AP students ki life processes lo. Fine. Karthik, yeah, it is better now. Still voice koncham. Ma'am, yes, Monica, I am good. Thank you for the concern. 8 mark questions lo chudandi ikkada eppudaithe meeru nutrition chapter prepare aitunaru ante దాంట్లో ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఖచ్చితంగా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ అ ష్యూర్ షార్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్, నాట్ ఓన్లీ FA-1, SA-1, ప్రీ ఫైనల్ అండ్ ఫైనలీ యువర్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్, బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా
you will be getting the experiments, one experiment పక్కా question from nutrition. చూడండి, యాక్చువల్లీ మీ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? 8 మార్క్ క్వశ్చన్ లో you will have you need to write 2 questions. Okay, TS students ki ela untundi ante they will give you 3 questions. Out of 3 questions any 2 you have to write. AP students ki ela untundi ante they will give you 4 questions ante 2 questions 2 istaru. Okay, internal choice untundi. So question number 16 17 I think, so 16th lo 2 questions, 17th lo 2 questions istaru. Any one you have to choose. So ఈ టోటల్ సెక్షన్ సి ఏదైతే ఉంటుంది, లాస్ట్ సెక్షన్ సి ఆర్ సెక్షన్ డి ఫర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్, వాట్ ఎవర్ టూ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ ఫర్ 8 మార్క్స్. ఓకే, ఆ 2 questions లో సి ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ది ఎంటైర్ సిలబస్, నాట్ అబౌట్ FA-1. ఎంటైర్ సిలబస్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడైతే మీకు జరుగుతుంది, ఆ ఎంటైర్ సిలబస్ ఎగ్జామ్ లో కూడా 1 question is a compulsory question from న్యూట్రిషన్ టాపిక్ నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు నాన్న. దిస్ ఈస్ వన్ పక్కా క్వశ్చన్. బేసికలీ ఐదర్ దే విల్ టేక్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ న్యూట్రిషన్, ఎక్స్పెరిమెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ న్యూట్రిషన్ ఆర్ రెస్పిరేషన్, లేకపోతే రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ నుంచి ఒక రైజోపస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంటుంది, అది అడుగుతారు. మోస్ట్లీ ఇది అడుగుతారు అనమాట. ఓకే, you want to take screenshot, Kavya? Okay. I'll provide this. Okay, you want to take the screenshot of this one, take. But I'll be providing you the PDF, Nana. You can take from the PDF also, no problem. Sir, screenshot తీసుకోండి. They will site వచ్చిందా? Okay, take care. Vishal, for you, 3rd lesson for FA-1. How come? Monica, this is for AP and TS both. This is for AP and TS both. Okay, because in this session I'll tell you the important topics. First అయితే మీరు ఆ important topics prepare అవ్వండి, తర్వాత important questions ఇస్తాను. But until unless you prepare the important topics, don't go for important questions. First important topics prepare అవ్వాలి. Okay, PDFs వస్తలేదా? వస్తుంది PDF. నేను ఈరోజు షేర్ చేస్తాను. అట్లీస్ట్ ఈ మైండ్ మ్యాప్ అయినా మీకు షేర్ చేపిస్తాను. ఓకే, పల్లవి ఫ్రమ్ 24th యూ హ్యావ్ FA-1. ఓకే, చలో తీసుకున్నారా స్క్రీన్ షాట్? లెట్ us discuss the questions now. So we were talking about the experiments. TS students ki these are the 5 experiments which you have. Out of these 5 experiments, any one experiment you will get. దీంట్లో కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏది నేను చెప్తాను చూడండి. ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ అండ్ లీఫ్, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్. మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత హైడ్రిలా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, దీస్ 3 ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. దీని తర్వాత యూ కెన్ ప్రిపేర్ బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్. ఓకే, బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో యూ హ్యావ్ 3 experiments ఓన్లీ, కానీ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ యూ హ్యావ్ 5 experiments. Don't neglect the experiment. Experiment is very very important for 8 marks. Okay, experiment ఎలా రాయాలి? How do you write the experiment? అలానే ఒక పెద్ద పారాగ్రాఫ్ లాగా రాసేస్తారా? Is it so? How you are going to attempt the experiments? Please tell me that. SK Cute Zone, TS paper pattern. TS paper pattern actually ఇంకా మనకు రాలేదు అప్డేట్, లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఏదైతే రాలేదు. As soon as we get any kind of update, మన ఛానల్లో we will be doing the video. Okay, fine. So experiment separately కూడా నేను explain చేశాను. So which is the toughest experiment for you people? Do you find any experiment very tough? You can let me know. Any experiment you find it very difficult? You can just tell me. Okay, ఇక్కడ PDF మిస్ అయింది. సరే, నో ప్రాబ్లం.
It's okay, I'll teach you directly. PDF PPT chesanu, but it's gone now. Yes, A materials, procedure, point wise observation. Very good. Whenever you are writing any experiment, okay, just remember, whenever you write any experiment, ఆ experiment రాసినప్పుడు, okay, so what is the protocol for writing the experiment? First you have to write aim of the experiment. Aim tarvata you have to write materials required, okay, materials required or apparatus, materials required or apparatus. And ఈ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ అపారటస్ ఏదైతే ఉంటుంది, దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకే, సి మొత్తం ఎక్స్పెరిమెంట్ 4 మార్క్స్ కోసం అడుగుతారు. మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ అపారటస్ సెపరేట్ గా 2 మార్క్స్ లో అడుగుతారు. ఓకే, సో ఇది ఒకటి. తర్వాత యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ప్రొసీజర్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ప్రొసీజర్. ప్రొసీజర్ హెడ్డింగ్ కిందనే ప్రొసీజర్ సబ్ హెడ్డింగ్ ఏదైతే ఉంటుంది దీంట్లోనే యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద diagram. Under the heading procedure, you have to draw the diagram and write down the entire experiment procedure in 10 points. 8 to 10 points lo meer rayali annamata. Okay, then observation tarvata conclusion. Okay, got it? Hydrilla experiment difficult ga unda? మ్యామ్ హౌ టు జాయిన్ టెలిగ్రామ్? టెలిగ్రామ్ ఎలా జాయిన్ అవ్వాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక అఫీషియల్ 8, 9, 10 టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. దాట్స్ ఆల్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఎనీ ఎక్స్పెరిమెంట్. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈ ప్రోటోకాల్, ఈ ప్యాటర్న్ లోనే రాయండి. అండ్ డయాగ్రామ్ ఈస్ కంపల్సరీ. ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మీరు రాసినప్పుడు కంపల్సరీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, so one very important topic ఏంటంటే in exam they will be asking you photosynthesis. ఈ photosynthesis టాపిక్ ఏదైతే ఉంటుంది దీంట్లో డెఫినేషన్, ఓకే, then equation of photosynthesis, definition of photosynthesis, and ఇంకొకటి ఏంటంటే steps or events of photosynthesis. These are the very important topics under photosynthesis. Okay, photosynthesis topic మీరు ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. photosynthesis టాపిక్ లో మొత్తం చాప్టర్ సీక్వెన్స్ లో నేను ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీకు చెప్తాను. ఏ టాపిక్ నుంచి బేసికలీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అది కూడా నేను చెప్తాను. సో క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత మీరు అది ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఫస్ట్ ప్రిపేర్ దట్ పర్టికులర్ పార్ట్. ఓకే, సో హియర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ రాద్దాం. లెట్ us రైట్, ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. పల్లవి రెడ్డి, హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్ డిఫికల్ట్ గా ఉందా? ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్, డోంట్ వరీ. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్. I don't know what's the problem with the screen. సరే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కానీ ఫస్ట్ లెట్ us discuss this. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ కదా. ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ మీరు రాయాలంటే దిస్ సైడ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ CO2 అండ్ H2O, ఓకే, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ chlorophyll and sunlight. In the presence of chlorophyll and sunlight, it will give C6H12O6 plus O2 plus H2O. Okay, so this is the equation of photosynthesis. Idi photosynthesis equation annamata. Sarena? So yes Nandini, okay, photosynthesis equation lo balanced photosynthesis equation raddam. So balanced photosynthesis equation ikkada em rayali manam 6CO2, ఇక్కడ 12H2O, here 6CO2 and this one 6H2O. So this is the balanced chemical equation of photosynthesis. Photosynthesis balanced chemical equation ఇది అన్నమాట. Okay, definition of photosynthesis. What should be the definition of photosynthesis? చెప్పండి నాకు. photosynthesis definition మనం ఏం రాయాలి? Shravani, CO2H2O, yes, very good Shravani. Yes, Ananya. Isha, very good.
how to attempt in exam? Which one to attempt? Dharani ma'am, AP ki experiment explain cheyandi. Jayashri చేస్తాను. సో ఏపీ వాళ్ళకు లైఫ్ ప్రాసెసెస్ కంప్లీట్ గా సెపరేట్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఓకేనా? సో డెఫినేషన్ మనం ఇక్కడ ఎలా రాయాలి అంటే, ద ప్రాసెస్ బై విచ్ ప్లాంట్స్ ప్రిపేర్ ఇట్స్ ఓన్ ఫుడ్ యూజింగ్ సింపుల్ inorganic substances, okay, using simple inorganic substances in the presence of chlorophyll and sunlight, and producing complex organic substances, okay. So basically what the plants are doing, they are using some simple inorganic substance, carbon dioxide, water, ఇది simple substances, okay. ఇవి యూజ్ చేసుకొని ప్లాంట్స్ వాట్ దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్. సో కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఇది గ్లూకోజ్, ఓకే. గ్లూకోజ్ ఇస్ అ వెరీ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ సబ్స్టెన్స్, అండ్ గ్లూకోజ్ ఒక ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ ఆల్సో, ఓకే. ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ అండ్ సన్లైట్, అది ఫోటోసింథసిస్, ఓకేనా. వాట్ ఈస్ ఫోటోసింథసిస్? ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ప్లాంట్స్ ప్రిపేర్ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ యూజింగ్ సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ in the presence of chlorophyll and sunlight. So this process is called photosynthesis, okay now. Equation definition. Next ఏంటంటే steps or events of photosynthesis. ఇది కూడా ఒక important question. Steps or events of photosynthesis. So what are the steps or events? Let's see, okay. Yes, I am looking blue kada in the blue screen. I don't know why this problem is there. You want me to sort it out now? Then we can do it. But it will take 5 minutes. If I call the technical team and ask them to rectify it, it will take 5 minutes. Repeat definition. The process in which plants prepare complex organic substances using simple inorganic substances in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis. Okay. Okay, I can see some of you asking experiments question adugutunnaru kada. Experiments nenu cheptanu, okay. Yes, Nandini, I am appearing blue in this blue screen. Em cheddam. So here now we have the steps or events of photosynthesis, okay. What are the steps or events of photosynthesis ante ikkada chudandi. 3 steps. What are the 3 steps? Do you remember? What are the 3 events of photosynthesis? Yes, anyone? Please give steps for photography. For photography kaadu, Shailu, for photosynthesis. Photography ki steps kavalante we need to start some graphic designing courses here. Okay. 3 steps. Yes, Charan Cherry. 3 steps entante. First one, absorption of sunlight, okay. Absorption of sunlight and activation, absorption of sunlight and activation of chlorophyll, okay. First sunlight absorb avadam and aa sunlight valla chlorophyll activate avadam, adi first step, okay. Second step enti? Photolysis. Second step is nothing but photolysis. Photolysis ante breaking of, splitting of the water molecule. Then third step enti? Conversion or reduction, we can say reduction of, okay. Third step is reduction of carbon dioxide to carbohydrates. So what is carbon dioxide? How many carbon compound? Carbon dioxide is 1 carbon compound. It is converted into 6 carbon compound, isn't it? So this is the reduction of carbon dioxide to carbohydrates. This is the third step. So 3 steps of photosynthesis: absorption of sunlight, then photolysis, and third step enti? Reduction of carbon dioxide to carbohydrates. Okay, Karthik, yes, very good. Ma'am, internal marks are there or not? Sheshu, internal marks untunda ledani oka confirmation notification anedi manaku raaledu.
from the education department. So let's wait for it. Okay, as like last year వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఇంటర్నల్ మార్క్స్ won't be there. ఇంటర్నల్ మార్క్స్ లేకపోతే TA స్టూడెంట్స్, తెలంగాణ బోర్డ్ స్టూడెంట్స్ మీకు ఎలా ఉండకపోతుంది, you will have 50 marks biology paper and 50 marks physical science paper అన్నమాట. Okay, so let's discuss all these steps one by one. Just imagine this is a leaf. This is a beautiful leaf. Okay, and here we have the sun. Mr. Sun is smiling here, shining brightly like you people. Okay, so sunlight, whenever sunlight falls on the leaf, sunlight leaf మీద పడగానే, okay, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే లీఫ్ లో క్లోరోఫిల్ విల్ బి దేర్. దిస్ క్లోరోఫిల్ విల్ బి యాక్టివేటెడ్. అంటే మీకు కూడా ఇప్పుడు ఫుడ్ దొరకగానే వన్స్ యూ ఈట్ ఫినిష్ యువర్ ఫేవరెట్ మీల్, యూ విల్ బి యాక్టివేటెడ్. మజా ఆ గయా. ఓకే, సో యూ విల్ బి హ్యాపీ అండ్ యూ విల్ డూ సమ్ వర్క్, ఎస్పెషలీ సమ్ ఏదో ఒకటి అల్లరి చేస్తారు. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ జరుగుతుంది. సో సన్ లైట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఫాలింగ్ ఆన్ ద లీఫ్, దిస్ క్లోరోఫిల్, లీఫ్ లో క్లోరోఫిల్ ఉంటుంది. క్లోరోఫిల్ ఏంటి, అది ఒక గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్. ఆ గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ క్లోరోఫిల్ గెట్స్ యాక్టివేటెడ్. సో దిస్ క్లోరోఫిల్ ఇస్ నౌ యాక్టివేటెడ్. యాక్టివేషన్ తర్వాత క్లోరోఫిల్ ఇస్ కన్వర్టెడ్, లైక్ ఇట్స్ యాక్టివేటెడ్ కదా, క్లోరోఫిల్ ఇస్ యాక్టివేటెడ్. సో ఏదో ఒక అల్లరి చేస్తుంది ఇప్పుడు క్లోరోఫిల్. ఇట్ విల్ ట్రై టు స్ప్లిట్ వాటర్ మాలిక్యూల్. వాటర్ మాలిక్యూల్ ని బ్రేక్ చేస్తుంది ఇప్పుడు క్లోరోఫిల్. ఓకే, రామ్తేజ్, ఎస్. అనన్య సర్క్యులేషన్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ట్రై టు వాచ్ దట్ క్లాస్ వన్స్. ఓకే, సో వాటర్ మాలిక్యూల్ విల్ బి స్ప్లిటింగ్ ఇంటూ H plus and OH minus ions in the presence of chlorophyll. క్లోరోఫిల్ ప్రెజెన్స్ లో వాటర్ మాలిక్యూల్ ఏదైతే ఉంటుంది అది స్ప్లిట్ అవుతుంది, H plus and OH minus. This splitting of water molecule is known as photolysis. Okay, this is known as photolysis. Photo ante light, lysis ante breakdown. So light help tho water molecule is breaking here. Okay, so this is photolysis. Ardhamainda? So this is the second step. First step enti this one, absorption of sunlight and activation of chlorophyll molecule. Idi first step. Second step enti, photolysis. అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ బ్రేక్ అవ్వడం అండ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ టు H plus and OH minus ion. అది సెకండ్ స్టెప్. థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి ఇన్ దిస్? వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ స్టెప్ ఇన్ దిస్? కన్వర్షన్ ఆఫ్, ఓకే, ఇక్కడ థర్డ్ స్టెప్ ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్ టు carbohydrates C6H12O6. What is this? Glucose. So carbon dioxide is converted into glucose. Okay, so this is the third step. So these are the three steps of photosynthesis, events which is happening during photosynthesis. Sarena? Yes, Kavya, this light energy which is falling here, first it will be converted to chemical energy. That also happens. Okay, Hill's reaction. Yes, Akshita, this photolysis is also called as Hill's reaction. Why it is called Hill's reaction? Because this was discovered by Robert Hill. Robert Hill have discovered this photolysis equation. Anduke దీన్ని మనం హిల్స్ రియాక్షన్ అని అంటున్నాము. 3 steps of photosynthesis, quite important for your FA-1 exam or SA-1 or even board exam also. Okay, సో ఇప్పటి నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచి మీరు ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్తుంటే మీకు లాస్ట్ లో పెండింగ్ గా అనిపించవు, అంటే బర్డన్ గా అనిపించవు. ఓకే, సో FA-1 ఎగ్జామ్ అంటే ఈ స్టార్టింగ్ మంత్స్ లో మీరు ఫస్ట్ 2 చాప్టర్స్ లో పర్ఫెక్ట్ అయిపోతారు, తర్వాత నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో పర్ఫెక్ట్ గా ప్రిపేర్ అయిపోతారు. ఓకే, సో అలాగే స్టార్టింగ్ నుంచి ట్రై టు బి డెడికేటెడ్. ఓకే, డూ యూ ఆల్ రిమెంబర్ ద మిషన్ 600? మిషన్ 600 గుర్తుంది కదా అందరికి? ఎస్, సో యూ ఆల్ హ్యావ్ టు అచీవ్ దిస్ మిషన్ 600. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ద మిషన్. ఆపరేషన్ 600 అని స్టార్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇయర్ మార్చ్ అండ్ ఏప్రిల్లో అది ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. ఓకే, మిషన్ 600 అంటే ఇప్పుడు మీరు అడుగుతారు మ్యామ్ 600 అవుట్ ఆఫ్ 600 రాదు కదా? ఎస్, రాకపోయినా అట్లీస్ట్ 590 ప్లస్ ఆర్ 595 ప్లస్ అయినా తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే,
Dharani, first I am discussing the important topics and then I will be telling you the important questions separately for AP and TS. Okay. Next ఇక్కడ చూడండి. After this, there is one small topic called stomata. This topic also is little important. Okay. Stomata lo two things mostly they'll ask. ఏంటంటే you should know the functions of stomata. అసలు స్టొమాటా ఫంక్షన్స్ ఏంటి మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే యూ షుడ్ నో అబౌట్ గార్డ్ సెల్స్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ గార్డ్ సెల్స్, హౌ గార్డ్ సెల్స్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటా. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Yes, you all remember mission 600. That's really good. Okay, you all are champions. So stomata functions చెప్పండి. ఫస్ట్ నాకు స్టొమాటా ఫంక్షన్స్ చెప్పండి. Meanwhile, I'll draw the diagram for stomata. Okay, so this is the guard cell. Guard cells lo we have chloroplast also. Okay na, guard cells lo chloroplast kuda untundi. So idi stomata structure anamata మొత్తానికి. So where is the stomatal pore? Stomatal pore ekkada untundi? Idi ikkada chudandi, ee center part, this is the stomatal pore and these are the guard cells. Okay, these are the guard cells. Sorry, ivi guard cells, bean shaped. Fine. Isha, very good. Exchange of gases and transpiration. Exactly. So functions of stomata, first function entante, first function is transpiration. Transpiration is one important function of stomata. Second function entante, it helps in exchange of O2 and CO2. అంటే plants లో exchange of gases జరుగుతుంది. Which two gases are exchanged? ఒకటి ఆక్సిజన్, ఇంకొకటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్స్చేంజ్ ఏదైతే జరుగుతుంది, that is possible through this stomatal pore only. ఈ stomatal pore through నే gaseous exchange is happening. Guard cells చేసేది ఏంటి? What is this guard cells doing here? Satyadath. Yes, guard cells function opening and closing of stomatal pores. Yes, so guard cells helps in opening and closing of stomata. Ella, how guard cells is helping? What do you think? How guard cells is helping? See, ఇది ఒక important topic. చిన్న చిన్న టాపిక్ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ప్రిపరేషన్ ఇస్ వెరీ ఈజీ ఇఫ్ యూ బ్రేక్ ద సిలబస్ ఇంటూ డిఫరెంట్ పార్ట్స్. ఓకే, ఒక 15 minutes give full focus to this topic. Tapak, all 100% clear and close it. Next, move on to the next topic. And every half an hour ki మీరు 5 minutes break తీసుకోండి. ఓకే, అది ఆ టెక్నిక్ ద్వారా you will not feel tired. సరేనా? And whenever you are preparing for exam, try to be hydrated. Drink more and more water. And you should not take heavy meals. బాగా హెవీగా మంచిగా తినేస్తే నిద్ర వస్తుంది, అంతే. మంచిగా వెళ్ళి పడుకుంటారు. FA-1 అయిపోయింది, SA-1 కూడా అయిపోతుంది. ఓకే, సో డోంట్ టేక్ హెవీ మీల్స్, ఆయిలీ ఫుడ్ ఆర్ ఎస్పెషలీ ఎగ్జామ్ అప్పుడు. ఓకే, ఎప్పుడో ఒకసారి పార్టీకి వెళ్ళినాం, ఏదో తినాలనిపించింది, సమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే, బట్ నాట్ ఎవ్రీ టైమ్. ఓకే, ఎస్పెషలీ డ్యూరింగ్ ఎగ్జామ్స్. Ram Tej, okay. Hi Saturn, how are you? I'm good, how are you? See, guard cells ఇక్కడ చేసేది ఏంటంటే, guard cells can shrink and swell. Guard cells will shrink and swell. I'll write it here. See, so what actually happens, you know, guard cells, when water is available, for example, when it is absorbing water absorb చేయగానే obviously అది ఇట్లా ఉబ్బిపోతుంది, it swell అవుతుంది. Okay, so whenever it absorbs water, guard cells will swell. Guard cells will swell when water absorption happens. Okay, guard cells swell అవుతుంది అంటే the stomatal pore will open. See, ఈ guard cells swell అయితే కిడ్నీ షేప్ లో అది swell అయిపోతుంది. అండ్ ఈ పార్ట్, ఈ స్టొమాటల్ ఓపెనింగ్ ఏదైతే ఉంటుంది అది ఓపెన్ అవుతుంది. స్టొమాటల్ పోర్ విల్ ఓపెన్. ఓకే, సో గార్డ్ సెల్స్ స్వెల్ అంటే స్టొమాటల్ పోర్ ఇస్ ఓపెనింగ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ కండిషన్. ఇంకొక కండిషన్ ఏంటి, గార్డ్ సెల్స్, whenever guard cells
will lose water. Okay, water ni lose chesinappudu, once the water is losing out of guard cells, the guard cells will shrink, right? Guard cells will shrink anmata. Guard cell shrink ainappudu it is closing. Guard cells is closing. I hope it is visible. So guard cells absorbing water, it swells and opens. Guard cells, when it is losing water, it will shrink and it closes. Okay, these 2 points you have to remember. Function of stomata gurtupettukondi, transpiration and exchange of gases. Which gases? O2 and CO2. So it is stomata kada. Which gas will go inside the stomata? Carbon dioxide goes inside. Which gases comes out of stomata? Oxygen comes out of stomata. Photosynthesis process appudu ide kada jarigedi. Carbon dioxide coming inside and oxygen going outside. Okay, this is what happens during the photosynthesis, isn't it? Photosynthesis lo stomata role enta important chudandi. Stomata ledhu ante gases exchange cannot happen. Okay, so please all of you, stomata topic oka chinna topic kani important topic. దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ గా మీరు ఏం చదువుకోవాలి కూడా నేను సెపరేట్ గా చెప్పేశాను, ఇదే చదవండి సరిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వి విల్ సీ ఆఫ్టర్ దిస్ స్టొమాటా పార్ట్. ఓకే, if you have any doubt, you all can ask me doubts also. At the end you can ask the doubts. Okay, yes Akshita, correct. Shivakumar, AP students ki FA-1 syllabus, mostly it is the life processes, complete life processes. Okay, so complete life processes chapter kuda nenu explain chestanu separate ga AP students ki oka one shot teeskuntanu. Okay, synergids function ikkada enduku nana Nagakumari, it is there in reproduction chapter. Akshita, no doubts? Okay, so we'll see one more important topic here. Adi entante chloroplast diagram. See, chloroplast diagram is not there for AP students. Kani TA students ki idi chala important 4 mark question kabatti ikkada koncham nenu discuss chestanu. Okay, so this is one super important 4 mark question for TA students. Telangana board lo chloroplast diagram kachidamga ee diagram adugutaru. Okay, repeated question, frequently asked question. So let's draw the structure. Chloroplast structure lo first you have to draw one oval shaped structure. Okay, oka oval shaped structure draw cheyandi, adi kuda double layered oval shaped structure draw chesukovali. Dant lopala you have to draw structures like this. Okay, ivi enti, these all are grana. Idi enti, grana. See, this idi AP students ki ledu nana, meer skip cheyochu, but vinandi, nashtam em ledu. Okay, some knowledge you will gain. See, this is one grana, this is another grana. Grana ante enti, ikkada one on the other itla pile up ayi undi kada. So this whatever stack by stack it is piled up, this is the grana. సో ఇది ఇంకొక గ్రానా. గ్రానా అంటే మొత్తం ఇది. ఓకే, ఈ గ్రానాలో ఒక సింగిల్ లేయర్ ని మనం ఏమంటాము? గ్రానా థాలకాయిడ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ గ్రానా, దిస్ టోటల్ థింగ్ ఇస్ గ్రానా. గాట్ ఇట్? కానీ ఈ గ్రానాలో ఇక్కడ ఇట్లా చిన్న ఒక్కొక్క సింగిల్ లేయర్ ఉంటుంది కదా, అది గ్రానా థాలకాయిడ్ అన్నమాట. వాట్ ఈస్ దట్? గ్రానా థాలకాయిడ్. Fine. Now you see, E grana is connected to one more grana. Okay, through one tube-like structure. What is that? That is stroma thylakoid. Okay, this one is stroma thylakoid. Okay, ఇది వచ్చేసి మనకు స్ట్రోమా థాలకాయిడ్. సో స్ట్రోమా ఎక్కడ ఉంటుంది? దిస్ వన్ ఇస్ స్ట్రోమా. ఇది మొత్తం ఇట్లా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కదా. ఎస్, so this matrix background is nothing but stroma. This is the stroma. Okay, now you tell me, photosynthesis has got 2 phases. What are the 2 phases of photosynthesis? Light reaction and dark reaction. Light reaction, dark reaction not there for AP students again.
కానీ టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సెపరేట్ సెషన్ తీసుకుంటాను నాన్న. ఏపీ స్టూడెంట్స్ మీ అందరి కోసం మొత్తం లైఫ్ ప్రాసెస్ సెపరేట్గా నేను చెప్తాను. ఓకే, సో హియర్ స్ట్రోమా అండ్ గ్రానా ఆర్ ద ప్లేసెస్ వేర్ లైట్ రియాక్షన్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ హ్యాపెన్స్. కెన్ యూ టెల్ మీ లైట్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, డార్క్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది చెప్పండి. సో వీ కెన్ డ్రా సమ్ మోర్ గ్రానా ఆల్సో. మీరు ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినప్పుడు ఇంకో కొన్ని గ్రానా ఇలా కూడా మీరు డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ దే ఆర్ కనెక్టెడ్. గ్రానా టు గ్రానా కనెక్షన్స్ అన్నమాట. ఓకే, గ్రానా టు గ్రానా కనెక్షన్స్. అండ్ దేర్ విల్ బి వన్ స్టార్చ్ గ్రెయిన్. అక్కడక్కడ స్టార్చ్ గ్రెయిన్ కూడా ఉంటుంది క్లోరోప్లాస్ట్ లో. ఎందుకంటే క్లోరోప్లాస్ట్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ ఫోటోసింథసిస్ టేక్స్ ప్లేస్. ఇక్కడ ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది అంటే స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది. సో స్టార్చ్ గ్రెయిన్ అవైలబిలిటీ విల్ బి హియర్. ఓకే, హియర్ we will have the starch grain also. Got it? గాయత్రి మ్యామ్ మీ టెలిగ్రామ్ అకౌంట్ నేమ్ చెప్పండి. Sunaina_Vedantu. ఓకే, లేకపోతే టెలిగ్రామ్ లో ఇందాకే ఒక లైవ్ సెషన్ లింక్ షేర్ అయింది కదా సెషన్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు. ఆ లింక్ ఎవరైతే షేర్ చేశారో అది యాక్చువల్లీ నా ఐడి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఐ హ్యావ్ షేర్డ్ ఇట్. సో వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 రాసి ఉంటుంది కానీ అది నా ఐడి. ఓకే మ్యామ్, వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్పిరేషన్? ఓకే ధరణి, ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే లాస్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ వాటర్ ఫ్రమ్ ది ప్లాంట్ త్రూ ద లీఫ్. ఓకే, ఫ్రమ్ ద లీఫ్ త్రూ ద స్టొమాటా అలా కూడా రాయొచ్చు. లాస్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద లీఫ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ త్రూ ద స్టొమాటా. సి ప్లాంట్స్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇఫ్ యూ పోర్ ఎక్సెస్ వాటర్ టు ద ప్లాంట్స్, అసలు ప్లాంట్స్ కి ఎక్సెస్ వాటర్ అవసరం లేదు. ఎంత వాటర్ కావాలి అంతే తీసుకుంటుంది అది. మిగతా అన్ని ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఎక్సెస్ వాటర్ ని అది ఎలిమినేట్ చేసేస్తుంది. ఇట్ రిమూవ్స్. ఓకే, దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ ట్రాన్స్పిరేషన్. ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారానే అది జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ జరగాలంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ స్టొమాటా ఉండాలి. దేర్ షుడ్ బి సమ్ ఓపెనింగ్ ఉంటేనే కదా ట్రాన్స్పిరేషన్ జరుగుతుంది. వాటర్ రిమూవ్ అవ్వాలంటే, వాటర్ లీఫ్ నుంచి బయటికి రావాలంటే ట్రాన్స్పిరేషన్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్ నా. స్టొమాటా ఈజ్ రిక్వైర్డ్ నా. ఓకే, Jashvita, yes. Hi Tanu, how are you after a long time? Ma'am, explain dark reaction. You want me to explain light and dark reaction? Yes, because but light and dark reaction it is not there for AP students. TS separate sessions lo nenu elago explain chestanu. Okay, so Jashvita is saying that light reaction will happen in grana, dark reaction happens in stroma. Yes, that's absolutely right. See, నేను ఒక చిన్న నిమోనిక్ చెప్పాను కదా మీ అందరికి. ఆ నిమోనిక్ ఏంటంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎల్జీ. వాట్ ఈస్ ఎల్జీ? ఇట్లాంటి నిమోనిక్స్ మనం ఎప్పుడు మర్చిపోము. ఓకే, ఎల్జీ అంటే ఏంటి? అది ఒక ఫేమస్ ఎలక్ట్రానిక్ బ్రాండ్ మన కంట్రీలో. సో ఎల్జీ, ఇక్కడ ఎల్ అంటే లైట్, జీ అంటే గ్రానా. సో లైట్ రియాక్షన్ జరిగేది ఎక్కడ? గ్రానాలో. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆబ్వియస్లీ ద అదర్ వన్ విల్ బి స్ట్రోమా. ఇప్పుడు లైట్ రియాక్షన్ గ్రానా అంటే డార్క్ రియాక్షన్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ స్ట్రోమా. ఓకే, లైట్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, డార్క్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్ ఆర్ పార్ట్ బి క్వశ్చన్. ఎంసీక్యూస్ లో తప్పకుండా ఈ క్వశ్చన్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఎంసీక్యూస్ లో రావచ్చు. ఓకే, లైట్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, డార్క్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది. అండ్ దిస్ క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆల్ ద టీఎస్ బోర్డ్ స్టూడెంట్స్. You may expect this diagram for 4 marks. Understood everyone? Yes? Okay, Tanushri. So Tanushri is Tanu is your senior and she was a topper, regular student of Vedantu. Yes, Lavanya. Sarena, chloroplast diagram tarvata next important topic manaki entante we have to యాక్చువల్లీ నేను అన్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను కానీ మొత్తం బ్లాంక్ అయిపోయింది చూడండి. ఐ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెండ్. ఆల్ ద టేబుల్స్ అండ్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ అప్లోడెడ్ ఫర్ ఇట్ ఫర్ యూ పీపుల్. మ్యామ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఏపీ. ఫర్ అస్ FA-1 FA-2 కూడా కంప్లీట్ అయిందా మహిత? ఓకే సరే. సో నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లీఫ్. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లీఫ్ లో
స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లీఫ్ డయాగ్రామ్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా అది ఎక్కువగా అడగరు, నాట్ సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అప్పుడప్పుడు ఇప్పుడు FA-1 ఎగ్జామ్ కాబట్టి ఒక సింగిల్ చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాబట్టి దే మే ఆస్క్, కానీ మోస్ట్లీ దే విల్ నాట్ ఆస్క్. ఓకే, లైక్ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లీఫ్ ఫర్ యువర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్, అది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, కానీ FA-1 లో యూ మే ఎక్స్పెక్టెడ్. సో క్విక్లీ ఒక రఫ్ డయాగ్రామ్ చూసేద్దాం. సో హియర్ దేర్ విల్ బి వన్ అప్పర్ లేయర్ అండ్ వన్ లోయర్ లేయర్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, లోయర్ లేయర్ లో దేర్ విల్ బి గ్యాప్స్. There will be gaps in the lower layer. What are these gaps actually? These are the stomata. Okay, so lower layer lo gaps enduku untundi ante stomata kosam, because of stomata there are gaps in the lower layer. And upper layer lo em untundi, upper layer lo there will be cuticle. Okay, upper layer will have cuticle, waxy coating on the upper surface of the leaf. Leaf upper surface lo waxy coating edaithe untundi adi cuticle annamata. Lower epidermis lo there are openings which are stomata. Stomata is always present in the lower epidermis. Then here center lo xylem and phloem will be there. Idi xylem cells. Okay, and then we have phloem here. Ivi phloem cells. Got it? Phloem, xylem phloem kakunna there are some cells. These are palisade parenchyma. Itla long cells untai kada, long these are palisade parenchyma, and here we have the spongy parenchyma. Okay, spongy parenchyma. Got it? Ivi mesophyll cells kuda adugutaru. So chloroplast is present here in the palisade parenchyma and spongy parenchyma. Okay, labeling avasarama rayala. See this diagram. Okay, let me write. This is the upper epidermis. Upper epidermis పైన ఒక లేయర్ ఉంటుంది which is the waxy cuticle. Okay, ఇది ఏమో lower epidermis. This is the lower epidermis. Here we have the stomata. ఇక్కడ openings ఉంటాయి కదా, those openings are nothing but stomata. This is xylem, this is phloem. Here we have palisade parenchyma. Palisade parenchyma. ఇది ఏమో స్పాంజీ parenchyma. ఓకే, బికాస్ ఎయిర్ స్పేసెస్ ఆర్ దేర్ నా, అందుకే స్పాంజీ parenchyma. సో ఈ palisade parenchyma అండ్ స్పాంజీ parenchyma మీద దేర్ ఆర్ స్పాట్స్ విచ్ ఆర్ chloroplast. ఓకే, సో chloroplast is present on the palisade parenchyma and also spongy parenchyma. Clear? Simple diagram, not so important, but I just made you practice that. Okay, after this one important topic from nutrition chapter adentante oka experiment which is very very important. Aa experiment pair entante action of saliva on starch. Okay, so action of saliva on starch. So just see here, this question is important 8 mark question. Idi chala ante chala important 8 mark question annamata. 8 mark question, కానీ ఇది AP స్టూడెంట్స్ కి ఫస్ట్ చాప్టర్ లో ఉంటుంది, లైఫ్ ప్రాసెసెస్ న్యూట్రిషన్ లో. TS స్టూడెంట్స్ కి ఇది 6th చాప్టర్ లో ఉంది యాక్చువల్లీ. ఓకే, చెప్పాలంటే దిస్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద 6th చాప్టర్, కోఆర్డినేషన్ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్, ఆ చాప్టర్ లో ఉంటుంది. ఓకే, కానీ ఒకసారి మనం ఇక్కడ చూద్దాం, బికాస్ AP స్టూడెంట్స్ కి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. TS స్టూడెంట్స్ కి కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, బట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అనదర్ చాప్టర్. ఓకే, సో లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చూడండి, వీ హ్యావ్ టు టేక్ 2 టెస్ట్ ట్యూబ్స్. దిస్ ఇస్ టెస్ట్ ట్యూబ్ 1 ఫిల్డ్ విత్ వాటర్. We have to take one more test tube. This is test tube 2, same filled with water. Now ee test tube lo manam starch flour powder, flour ante edaina godam pindi, maida pindi, something, some starch powder we have to add. Rice powder, best is wheat flour. Okay, godam pindi. We have to add flour in both the test tubes. Both the test tubes lo flour add cheseyandi, and ikkada already elago water untundi kabatti, so this will become one starch solution ante kada.
You are adding starch powder and water, you are mixing it. So starch solution is ready for us. This experiment is very important. Understand the experiment. Experiment రాయడానికి simple funda ఏంటంటే అండర్స్టాండ్ ద కంప్లీట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రొసీజర్. ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రొసీజర్ మీకు అర్థమైంది అంటే ఇంకా ఏం లేదు, యూ కెన్ రైట్ ద ఎంటైర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్. బికాస్ ఆ ప్రోటోకాల్ మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఎయిమ్, అపారటస్, ప్రొసీజర్, then observation, conclusion, precautions. Procedure lo you have to draw the diagram, and also procedure lone 8 to 10 points rayali, because 8 marks question, 1.5 page you have to complete. Okay, essay questions gurtu pettukovali nana. Essay questions ante oka half page, 1 page, konni sarlu 1 page raste kuda saripo manaku 1 page or 1.5 page lo undali మీ essay question. Okay, that is a limit annamata. Okay, expected limit for essay question. Okay, starch solution మనకు ఇక్కడ ఒక starch solution is prepared. Okay, next what we have to do, in one test tube we have to add saliva. Okay, ఒక test tube లో మనం saliva add చేస్తున్నాము, ఇంకొక test tube లో we are not adding saliva. Okay, saliva అంటే ఏంటి? This is the secretion of salivary glands. So మన mouth దగ్గర there are 3 pairs of salivary gland. Okay, ఇక్కడ ear కింద ఒకటి, ఈ పోర్షన్ లో ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, 3 pairs of salivary glands we have. Okay, so మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ చూడగానే మౌత్ వాటరింగ్ స్టార్ట్స్. పికిల్ బాటిల్ మనం ఓపెన్ చేయగానే మౌత్ లో వాటరింగ్ స్టార్ట్స్, isn't it? సో దట్ వాటరింగ్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద సిక్రీషన్ ఆఫ్ సలైవా. అక్కడ సలైవా సిక్రీట్ అవుతుంది. ఆ సలైవాలో ఒక ఇంపార్టెంట్ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ ఉంటుంది. విచ్ ఇస్ దట్ జ్యూస్? విచ్ ఇస్ దట్ ఇంపార్టెంట్ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ ఇన్ సలైవా? ఎస్ మంజు, 10th బోర్డ్ బ్లూ ప్రింట్ వీడియో రేపు నాన్న మంజు, రేపు ఉంటుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ డయాగ్రామ్ నేమ్? విచ్ ఇస్ ద లాస్ట్? క్లోరోప్లాస్ట్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్. ఓకే, టీఎస్ ఆఫ్ లీఫ్, ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ లీఫ్. ద ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్ నేమ్ ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ లీఫ్. గాయత్రి, నో, గవర్నమెంట్ సిలబస్ ఒకటే కాదు, వీ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ సిబిఎస్ఈ సిలబస్ ఆల్సో. And if any CBSE students, if you are there in the live chat, let me tell you there's something special coming soon for you people. Okay, CBSE students, me kosam there's something, some surprise on the way. Namaskaram. Yes, namaskaram. Okay, so here oka test tube lo manam saliva add chestunnamo, inkoka test tube lo we are not adding saliva. So just let's name the test tubes. So this is test tube 1 and this is test tube 2. Now you people tell me, when I start dropping iodine solution, okay, kodsep tarvata if I start dropping iodine solution in both the test tubes, iodine solution in both the test tubes, what kind of changes I am going to observe in both test tube? Okay, test tube 1 and test tube 2 dantlo what's the changes I am going to observe? Cheppandi ipudu. Tillu 09, second lesson. Which one? Respiration? Tirumala, right now I am explaining the first chapter. Only first chapter nenu ippudu explain chestunnanu. Nutrition. Nutrition lo important topics I am explaining. Edaina doubt unte kuda meeru doubts kuda adagandi. Okay, at the end of the chapter, end of the session, towards the end, please ask me doubts. I'll clear all your doubts. Okay. So what is the change we are going to see? Lavanya ma'am, color changes. Okay, what color change? Vaishnavi, color changes ma'am, blue or black? Okay, color changes kani dentlo. Vasu ma'am, first test tube will turn, color will change into blue black color. First test tube, are you sure? First test tube lo blue black color changes untunda lekapothe second test tube lo? Think and tell me. Come on, think and tell me.
Jashvita, you are right. Absolutely correct answer. Vaishnavi, first test tube. Amruta, second test tube lo blue black color. Very good, Amruta. Ma'am, can you explain once again? Okay, I'll explain. Isha, Lahari. Okay. So here what happens? This is test tube 1. This is test tube 2. Rendu test tubes lo I have taken water and flour, godam pindi. So flour and water mix చేసిన తర్వాత it is becoming starch solution. అంతే కదా, గోధుమ పిండిలో starch ఉంటుంది. See, whenever you are eating chapati or rice, అవి starch అన్నమాట. It has got starch. Okay. So here in one test tube we are adding saliva. Saliva is added in one test tube. Another test tube saliva is not added. So what happens, you know, saliva has one enzyme called salivary amylase. This saliva has one enzyme called salivary amylase. Salivary amylase function enti? What salivary amylase is going to do? It will convert starch into maltose. Okay, salivary amylase converts starch into maltose. So starch into maltose ante starch is broken down. Starch is gone. Starch enti oka complex carbohydrate. Maltose enti adi oka chala simple carbohydrate. Okay, glucose, maltose, they are a little simpler ones. Glucose is the simplest carbohydrate. So starch breakdown ikkada jarigindi. So just chudandi nana ikkada just saliva ద్వారా saliva lo salivary amylase ఉంటుంది కదా, that salivary amylase is breaking down the starch. Once the starch is broken away, once the starch is all broken down, no starch available here, isn't it? Now we don't have starch in test tube 1. But what about test tube 2? Test tube 2 lo starch is as it is. Alane intact ga untundi because manam saliva add cheyale kada. Saliva add cheyale kabatti no salivary amylase. No salivary amylase ante ikkada breakdown process emi ledu. Breakdown emi jaragaledu. Okay, test tube 2 lo. Ardhamaitunda meeku? Now if I add iodine solution, ikkada iodine solution add cheyagane starch ledu kada. Starch untene iodine వేయగానే బ్లూ బ్లాక్ కలర్ లో మారిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్టార్చ్ లేదు. ఇఫ్ స్టార్చ్ ఇస్ నాట్ దేర్, how much ever iodine you add, that will not change into blue black color. Okay, so here we have starch unte it will change into blue black color. Here we have starch, anduke blue black color will be seen. Blue black color is seen here, but here no starch. Okay, anduke no blue black color, right? No blue black color in test tube 1, but blue black color changes happens in test tube 2. ఇప్పుడు reason ఏంటి? Salivary amylase is the culprit. Okay, so salivary amylase only is doing this change. Salivary amylase is converting starch into maltose. Here no starch, no color change. ఇక్కడ saliva నే యాడ్ చేయలే మనం, స్టార్చ్ ఉంటుంది. స్టార్చ్ ఉంది కాబట్టి కలర్ చేంజ్ జరుగుతుంది, అంతే, సింపుల్. Is it clear everyone? Pavan, yes Pavan, god of laziness. Second test tube show change in color. Yes Pavan, absolutely right. సరేనా? ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇంకొక ఎక్స్పెరిమెంట్ విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బోత్. ఓకే, see, common experiments we should always discuss in combined session. APTS combined session kapatti. This is sunlight is required for photosynthesis. Sunlight is required or essential for photosynthesis. Okay, so ikkada problem em jarigindi telusa? TS students ki elago this test tube this particular question is there as it is. TS students ki ee question undi direct ga. Okay, sunlight is necessary for photosynthesis ante which experiment? Black pepper experiment. Okay, AP students ki emaindi telusa? Last year final exam pre-final exam lo kuda direct ga this experiment is not there with diagram and all, it is not there, but oka paragraph icharu.
ఆ పారాగ్రాఫ్ లో సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈస్ రిటర్న్. ఆల్ ది ఏపీ స్టూడెంట్స్ యూ కెన్ చెక్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. ఓకే, సో జస్ట్ బికాస్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ గురించి మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి, జస్ట్ ఒక చిన్న పారాగ్రాఫ్ లో ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ కాబట్టి దే ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. అండ్ ఎస్సీఆర్టీ రిలీజ్డ్ మోడల్ పేపర్స్ లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. సో దాని మీనింగ్ ఏంటి? యూ ఆల్సో హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, సన్లైట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే 4 ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఎసెన్షియల్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద 4 ఫ్యాక్టర్స్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ చెప్పండి. ఇది కూడా వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ. వాట్ ఆర్ ద 4 ఫ్యాక్టర్స్ essential for photosynthesis. Photosynthesis జరగాలంటే 4 factors లేకపోతే photosynthesis won't happen. So what are those 4 factors? Tell me. So what are the 4 factors which are must for photosynthesis? ఇది మీరు చెప్పాలి. Chlorophyll. Okay, very good. Pavan, you have answered it correctly. Vaishnavi, correct. Okay, so chudandi 4 factors lo we have carbon dioxide oka must factor, water oka important factor, alage chlorophyll and inkokati entante sunlight. Okay, so these are the 4 important factors for photosynthesis. Photosynthesis జరగాలంటే ఈ 4 factors ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఈ 4 factors లో even if one factor is missing, just okka factor, for example chlorophyll is missing or carbon dioxide is missing, even in the absence of one factor chlorophyll is not going to photosynthesis is not going to happen. Okay, the plant will say no 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 no, I will not perform photosynthesis, naku 4 factors ఖచ్చితంగా కావాలి, లేకపోతే నేను చేయను, I will not perform the function. Okay, it is very rigid anamata plants. Okay, so it needs all the 4 factors: carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. ఈ 4 factors ఉంటే కనుక photosynthesis జరుగుతుంది. ఒక్క factor లేకపోతే there's no photosynthesis. So based on this concept only you have the experiments. Experiment ఈ basis లోనే ఉంటుంది. అంటే carbon dioxide is essential for photosynthesis, ఒక experiment. Water essential for photosynthesis, ఒక experiment. Chlorophyll essential, sunlight is essential. ఇవన్నీ ఇలానే ఉంటుంది మీకు ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇంకొక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా స్టార్చ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా, సో స్టార్చ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద లీఫ్, అది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్. అలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ డిజైన్డ్. ఓకే, yes Jashwant, good evening. Let's come back to this experiment. Sunlight is necessary for photosynthesis, also known as black paper experiment. This experiment ki inkoka common pair entante black paper experiment. Okay, so this black paper experiment lo you have to take a potted plant. Oka potted plant teeskovali. Aa potted plant lo we just have to keep the plant in sunlight for okay, we have to keep the plant in sunlight for few hours. Okay, so starch production jarugutundi, isn't it? Starch production jarugutundi, kani whenever we are keeping this in the sunlight, oka leaf ni manam black paper to cover cheseyali. We have to cover the leaf with black paper. ikkada white paper chupistunnanu because board is black. Okay, so లీఫ్ ని ఒక బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? యూ హ్యావ్ టు కవర్ ఆ లిటిల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద లీఫ్ విత్ ఆ బ్లాక్ పేపర్. బ్లాక్ పేపర్ ఎందుకు అంటే సన్లైట్ విల్ నాట్ బి అబ్జార్బ్డ్. ఓకే, ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఎక్కడైతే మనం కవర్ చేస్తున్నామో అక్కడ సన్లైట్ విల్ నాట్ బి అబ్జార్బ్డ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ టు సన్లైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద లీఫ్. ఈ లీఫ్ లో this part we are covering it with black paper, suppose. Okay, we are covering it with black paper. Now what happens? So this portion is exposed to sunlight, this portion is exposed to sunlight. Kani what about this part? Here there is no sunlight available. Okay, so just now indake nenu em cheppanu, if sunlight is not available
ఆర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆర్ వాటర్ ఆర్ క్లోరోఫిల్, ఆ 4 ఫ్యాక్టర్స్ లో ఒక్క ఫ్యాక్టర్ కూడా అవైలబుల్ గా లేకపోతే నో ఫోటోసింథసిస్. అర్థమవుతుందా? సో హియర్ నో ఫోటోసింథసిస్, సారీ నో సన్లైట్ అంటే ఆబ్వియస్లీ నో ఫోటోసింథసిస్. నో ఫోటోసింథసిస్ అంటే స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ వోంట్ బి దేర్. ఓకే, స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ లేదంటే బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్ అవుతుందా? అయోడిన్ సొల్యూషన్ వేయగానే there will be no blue black color change. Okay, so no blue black color change. So this is the consequence which is going to happen. So from this experiment we can prove that sunlight is essential for photosynthesis. Just ఈ పార్ట్ లో సన్లైట్ పడట్లే కాబట్టి ఇక్కడ ఫోటోసింథసిస్ జరగవు. చూస్తున్నారా హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ సన్లైట్? ఇక్కడ బ్లూ బ్లాక్ కలర్ లో చేంజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా బ్లూ బ్లాక్ కలర్ లో చేంజ్ అవుతుంది, కానీ ఈ పార్ట్ మాత్రమే దిస్ విల్ నాట్ చేంజ్ ఇంటూ బ్లూ బ్లాక్ కలర్. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఓకే, see even if you don't have FA-1 Pranati Shri, but న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ FA-1 ఎగ్జామ్ లేదు. ఓకే, బట్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ ఏదో ఒక ఎగ్జామ్ లో టెస్ట్ లో ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఆఫ్ యువర్ స్కూల్ యూ విల్ హ్యావ్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్. అందుకే న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ సరిగా కవర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ వన్? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ వన్? ఎస్ లావణ్య? Okay, after this, see, depending on the factors only, you have got 5 experiments, TA students 5 experiments, AP students 3 experiments. Okay, so experiment sariga cover cheyandi, because from the experiment sure short question entante oka experiment is for 8 marks. 8 marks lo oka experiment ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నారు, right? Ma'am, FA-1 25 marks, FA-1 okay, okay, 25 marks, sorry 35 marks for AP. ఓకే, ఇది నేను కంబైన్డ్ సెషన్ ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే న్యూట్రిషన్ టాపిక్ లో మీకు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఫస్ట్ చెప్తాను. మీరు ఈరోజు ఏం చేయండి, ఆ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ని ఫస్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత AP స్టూడెంట్స్ అండ్ TA స్టూడెంట్స్ కి నేను సెపరేట్ గా క్లాసెస్ తీసుకుంటాను. దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను FA-1 కి. ఓకే, సి డీస్టార్చ్ ఎప్పుడు చేయాలి? మీరు స్టార్చ్ ని రిమూవ్ చేయడానికి మీరు డీస్టార్చ్ చేస్తున్నారు. సో ఎవ్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఫస్ట్ డీస్టార్చ్ చేయాలి మనం, కరెక్టే. ఓకే, డీస్టార్చ్ చేస్తేనే వన్స్ ఆల్ ద స్టార్చ్ ఇస్ రిమూవ్డ్. ఎస్, ఓకే, రామ్ తేజ్, జస్విత, యూ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ ఫస్ట్ డీస్టార్చ్ చేయండి. డీస్టార్చ్ చేయకపోతే ఆల్రెడీ ఈ పార్ట్ లో కూడా స్టార్చ్ ఉంటుంది కదా, సో మనకు బ్లూ బ్లాక్ కలర్ దగ్గర కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అవుతుంది. అందుకే ఫస్ట్ డీస్టార్చ్ చేయాలి. డీస్టార్చ్ చేసిన తర్వాత మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, అభినయ్ రెడ్డి ఎప్పుడు తీసుకుంటారు? ఇదే వీక్ లో తీసుకుంటాను నాన్న. ఐల్ ట్రై టు టేక్, మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ ఐల్ ట్రై టు టేక్. ఓకే, యాక్చువల్లీ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ మీద నేను ఒక 1 షాట్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా, ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫార్ 4 మార్క్స్. న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా 2024 బ్యాచ్ వాళ్ళకు. ఓకే, అంటే మీ సూపర్ సీనియర్స్ 24 ఇయర్ లో దిస్ వాజ్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్. ఫైనల్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో 4 మార్క్స్ కి అడిగినారు. ఐ థింక్ 23 or 24 లో ఏదో ఒక ఇయర్ లో అడిగినారు. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా. ఓకే, సో అమీబాలో న్యూట్రిషన్ 4 మార్క్స్ కి అడుగుతున్నారు అంటే డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ది డయాగ్రామ్ లేకపోతే దిస్ క్వశ్చన్ విల్ బి ఇన్కంప్లీట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ న్యూట్రిషన్. సో లెట్స్ డ్రా ద డయాగ్రామ్ చాలా ఈజీ కదా అమీబా డయాగ్రామ్ అంటే. ఓకే, సో ఇది ఒక షేప్లెస్ ఆర్గానిజం with one nucleus and cytoplasm. Amoeba is one of the most easiest diagram, isn't it? Biology lo easiest diagram. Yes, Pavan, all the Holozoic steps. Okay, so ee amoeba entante it will show amoeboid movement. Suppose ikkada food particle unte this amoeba will try to move towards the food particle, and adi kuda ela move aitundi ante with the formation of pseudopodia.
యాక్చువల్లీ నా దగ్గర ఒక మంచి వీడియో ఉంటే కానీ పీడిఎఫ్లో వీడియో ప్లే అవ్వవు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు షో యూ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ అమీబా. అంటే ఒక జెల్లీ లైక్ సబ్స్టెన్స్ లాగా ఉంటుంది అమీబా, అండ్ అది ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది అండ్ సూడోపోడియా ఫామ్ చేసి అది ఫుడ్ని క్యాప్చర్ చేసేస్తుంది. ఓకే, సో దట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ వీడియో యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో దిస్ అమీబా ఇస్ దేర్ నా. అమీబా చూడండి, ఫస్ట్ అమీబా విల్ ఫామ్, ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, సూడోపోడియా. ఇది న్యూక్లియస్, ఇది ఏమో సైటోప్లాజం అండ్ సూడోపోడియా. సో దిస్ వన్ ఈస్ ద ఫుడ్ పార్టికల్. ఓకే, సూడోపోడియా ఫాల్స్ ఫీట్. అమీబాలో ఫస్ట్ స్టెప్ ఫుడ్ క్యాప్చర్ చేయడానికి దిస్ ఇస్ ఫార్మింగ్ సూడోపోడియా. న్యూట్రిషన్ టాపిక్ మీరు ప్రిపేర్ అయినప్పుడు న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా ఒక చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఖచ్చితంగా మీరు ఇది ప్రిపేర్ అవ్వాలి విత్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. డయాగ్రామ్ తో పాటు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా రాయాలి, అండ్ దాట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ హ్యాస్ టు బి ఇన్ అట్లీస్ట్ 8 points. 4 mark క్వశ్చన్ అంటే 8 points ఉండాలి. డబుల్ ద మార్క్స్, పాయింట్స్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి డబుల్ ద మార్క్స్. ఓకే, మోల్స్ హాఫ్ లిఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలా? సరే అభినయ్, నేను చేస్తాను, వెయిట్, ఫస్ట్ లెట్స్ కంప్లీట్ దిస్. సో సూడోపోడియా ఫామ్ చేసి అది ఫుడ్ పార్టికల్ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫుడ్ పార్టికల్ని క్యాప్చర్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, సో ఫుడ్ పార్టికల్ ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్తుంది ఇక్కడ. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ద ఫుడ్ పార్టికల్, ఇజంట్ ఇట్? ఆ ఫుడ్ పార్టికల్ చుట్టూ ఒక ఫుడ్ వాక్యూల్ ఫామ్ అవుతుంది. న్యూక్లియస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇలానే ఇక్కడనే ఉంది, ఇది సైటోప్లాజం. సో దిస్ ఈస్ ద ఫుడ్ వాక్యూల్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్? ఇది ఫుడ్ వాక్యూల్. ఆల్ రైట్ ఎవ్రీవన్. సో ఫుడ్ వాక్యూల్ ఏదైతే ఫామ్ అయింది, ఆ ఫుడ్ వాక్యూల్ లోపల డైజెషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. డైజెషన్ తర్వాత అబ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, అంటే న్యూట్రియంట్స్ ని అబ్జార్బ్ చేయడం. అమీబా బాడీ విల్ అబ్జార్బ్ ద న్యూట్రియంట్స్. దాని తర్వాత ఏదైనా వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అది కూడా బయటికి ఎలిమినేట్ అవుతుంది బై సింపుల్ డిఫ్యూషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ బై విచ్ న్యూట్రిషన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ అమీబా. ఇక్కడ 2 ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్స్ ఏంటి? ఎప్పుడైతే మీరు ఆన్సర్ రాస్తారు అమీబా న్యూట్రిషన్, దాంట్లో కీవర్డ్స్ ని అండర్లైన్ చేయండి, లేకపోతే పెన్సిల్ తో ఒక బాక్స్ చేసేయండి. ఓకే, సో కీవర్డ్స్ ఏంటి? సూడోపోడియా. సో జస్ట్ ఇలా ఒక బాక్స్ దాని చుట్టూ డ్రా చేసేయండి పెన్సిల్ తో. ఓకే, దిస్ ఇస్ హైలైటింగ్ ద కీవర్డ్స్. పేపర్ ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ఓకే, so pseudopodia is the keyword, food vacuole is the keyword. Rest of the labelings I think you can do. Got it? So this is, yes, phagocytosis. E process is phagocytosis. Very good. Raju, Kavya, pseudopodia and food vacuole. Yes. Yes, Jashvita. Sandhya, explanation kuda rayala. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం లేదు నాన్న, నేను ఇప్పుడు ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ని మీరు పాయింట్ వైజ్ రాసేయండి. ఫస్ట్ అమీబాకి డిస్క్రైబ్ చేయండి. అమీబా ఈజ్ వన్ షేప్లెస్ ఆర్గానిజం, ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ షేప్. ఓకే, వెనెవర్ ద ఫుడ్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ అ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం. అది మీరు తప్పకుండా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, రాయాలి అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ వన్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం. యూనిసెల్యులర్ కదా, ఇది మల్టీ సెల్యులర్ కాదు. ఓకే, సో యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం. మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ కూడా ఇంట్రడక్షన్ లో రాయాలి. అమీబాలో మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఎలా ఉంటుంది? ఎవరు చెప్తారు నాకు ఇది? వాట్ ఈస్ ద మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా? అమీబాలో మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ చెప్పండి. ఎస్ ఎస్ సత్యశ్రీ, క్లాస్ 9th బయాలజీ పార్ట్ 2 చేస్తాను. పార్ట్ 1 చేస్తాను కదా, పార్ట్ 2 ఒకటి మిగిలింది, ఐ విల్ డూ దట్. లిల్లీ, రెస్పిరేషన్ చూద్దాం. ఇది చేసిన తర్వాత టైం మిగిలితే రెస్పిరేషన్ ఈ రోజు చేద్దాం, లేకపోతే ఇంకొక సెషన్ నేను తీసుకుంటాను. ఓకేనా? హోలోజోయిక్, ఎస్ జస్విత. ఇంకా ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హెటిరోట్రాఫిక్ అండ్ హోలోజోయిక్ రెండు మీరు మెన్షన్ చేసుకోవాలి. హెచ్ స్క్వేర్, రిమెంబర్ హెచ్ స్క్వేర్. ఓకే, హెచ్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి? అమీబా విల్ షో హెటిరోట్రాఫిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ and Holozoic mode of nutrition. These two are the common points you have to write. Mana human body lo kuda ide untundi. We are heterotrophs. We cannot prepare our own food inside the body.
So we are heterotrophs and we have holozoic nutrition. Okay, so amoeba kuda heterotrophic nutrition and holozoic mode of nutrition. Sarena? Nakshatra. Okay, Nakshatra. Yes, Kavya, Abhinay, Shravani, Amruta, అందరు కరెక్ట్ చెప్తున్నారు. So next point, when the food is near the amoeba body, it forms pseudopodia, which is the false feet. With the help of pseudopodia, it is capturing the food. After capturing the food will be going into the food vacuole. Okay, there is a formation of food vacuole. In the food vacuole, digestion process happens and also absorption will take place. Okay, points అడిగినారు కదా అదే చెప్తున్నాను. సో లాస్ట్లో వేస్ట్ మెటీరియల్స్ రిమూవ్ అవుతుంది బై సింపుల్ డిఫ్యూషన్ ద్వారా వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఈజ్ సింప్లీ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాడీ అండ్ దెన్ ద న్యూట్రిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్స్ ఇన్ అమీబా. ఓకే, yes Jashvita, we are preparing our food in the kitchen, adi correct, but not inside our body. Yes, every time when I say we cannot prepare our own food, anduke we are heterotrophs, so pillalu ide adugutaru. Yes, this is a simple funny but logical question. We are preparing our food, we are preparing in the kitchen, not in our body. Okay, we are preparing and then we are eating, putting it in our mouth. Kani plants enti ఆటోమేటిక్ ప్లాంట్ బాడీ లోపల ఫుడ్ ప్రిపేర్ అయిపోతుంది, అది వేరే దగ్గర వేరే సోర్సెస్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం అవసరం లేదు. బట్ వీఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ వెజిటేబుల్స్, ఓకే, యానిమల్స్, ప్లాంట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాము కదా ఫుడ్ కోసం, ఇజంట్ ఇట్? ఎస్, ఒక్క నిమిషం. రూపవాణి, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్ నానా? Ma'am, FA-1 any marks ki? FA-1 usually will be for 25 marks. Okay, usually కొన్ని స్కూల్స్ లో అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో మోస్ట్లీ 25 మార్క్స్ పెడతారు, కొన్ని ప్రైవేట్ స్కూల్స్ లో టీచర్స్ మే చేంజ్ ద మార్క్స్. ఓకే, వాణి ఏం లేదు నాన్న, యూ కెన్ జస్ట్ గో బ్యాక్ అండ్ ప్లే ద బ్యాక్ రివైండ్ బటన్. ఓకే, లైవ్ అప్పుడు కూడా యూ కెన్ గో బ్యాక్, లైవ్ తర్వాత రికార్డెడ్ సెషన్ లో కూడా యూ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ వాచ్. ఎనీ డౌట్ మీకు అర్థం కాలేదంటే ఇంకొకసారి చూడండి. ఓకే, రిపీటెడ్లీ ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ అర్థం కాలేదు అనుకోండి, అది రిపీటెడ్ గా 2-3 టైమ్స్ చూసేయండి, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో పారమేషియంలో న్యూట్రిషన్ ఎలా జరుగుతుంది, ఇది 4 మార్క్స్ లో అడగరు, కానీ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్ దే మే ఆస్క్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్ ఆర్ MCQ క్వశ్చన్. ఓకే, సో పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్, టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి పార్ట్ బి క్వశ్చన్ అండ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. సో హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్ ఎవ్రీవన్. పారమేషియం ఏంటంటే ఇది ఒక స్లిప్పర్ షేప్డ్ ఆర్గానిజం కదా, సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇజంట్ ఇట్? చప్పల్ షేప్ లో ఉంటుంది ఇది. ఓకే, అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ అ స్పెసిఫిక్ స్పాట్, దిస్ ఈస్ వన్ స్పెసిఫిక్ స్పాట్. ఇది కాకుండా దేర్ విల్ బి స్మాల్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఆల్ ఓవర్ ఇట్స్ బాడీ. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దిస్ స్మాల్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్? ఇది ఈ స్మాల్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి పారమేషియంలో స్మాల్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి నాన్న? అభినయ్ రెడ్డి మోల్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చెప్తాను. వెయిట్ అభినయ్, ఆఫ్టర్ దిస్ మోల్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, ఓకే, లెట్ మీ రైట్ ఇట్ హియర్, లేకపోతే మళ్ళీ మర్చిపోతాను. ఇజంట్ ఇట్ అభినయ్? మోల్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఎస్. సో పారమేషియంలో దేర్ ఈస్ అ స్పెసిఫిక్ స్పాట్. ఇది ఏంటంటే దిస్ పార్ట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ స్పాట్. దిస్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ స్పాట్ ఆర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ది ఓరల్ గ్రూవ్. ఇది ఏమో ఓరల్ గ్రూవ్. సి, పారమేషియంలో న్యూట్రిషన్ 4 మార్క్స్ లో అడగరు, అస్సలు అడగరు, డయాగ్రామ్ కూడా అడగరు, కానీ 1 మార్క్ క్వశ్చన్ క్యాన్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్. సో ఆ 1 మార్క్ క్వశ్చన్ లో కూడా ఏం అడుగుతున్నారు అంటే ఫ్రీక్వెంట్లీ ఏం అడుగుతున్నారు నేను చెప్తాను, వినండి. స్పెసిఫిక్ స్పాట్ ఆర్ ఓరల్ గ్రూవ్ ఆర్ దిస్ ఇస్ ది ఐ ఆస్క్డ్ యూ 1 క్వశ్చన్, సైటోజోమ్ కూడా అంటారు. సో ఇది ఏంటి? ది స్మాల్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్, దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సీలియా. ఓకే,
సీలియా ఏం చేస్తుంది? సీలియా ఇస్ హెల్పింగ్ ఇన్ లోకోమోషన్. అంటే ఈ పారామీషియం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి మూవ్ అవ్వాలంటే ఆల్ ద సీలియా విల్ స్విమ్ లైక్ దిస్, ఓకే, అండ్ ద పారామీషియం విల్ గో అహెడ్. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ ఈజ్ అవైలబుల్ హియర్, బట్ ఈ పారామీషియం లో ఒక స్పెసిఫిక్ స్పాట్ ఉంటుంది. ఈ స్పెసిఫిక్ స్పాట్ ఆర్ ఓరల్ గ్రూవ్ ఆర్ సైటోజోమ్, ఇక్కడే ఫుడ్ ఎంటర్ అవ్వాలన్నమాట. ఓకే, ఫుడ్ వేరే ప్లేస్ నుంచి ఎంటర్ అవ్వాలంటే పాసిబిలిటీ లేదు. ఫుడ్ ఎంటర్ అవ్వడానికి ఒకటే ఒక ప్లేస్, అది కూడా స్పెసిఫిక్ స్పాట్ ఆర్ ఓరల్ గ్రూవ్. ఓకేనా? సో నౌ యూ టెల్ మీ హియర్, ఈ స్పెసిఫిక్ స్పాట్ లో, ఓకే, ఈ స్పెసిఫిక్ స్పాట్ దగ్గరికి ఫుడ్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఎలా రావాలి ఆ ఫుడ్? హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ టు ద స్పెసిఫిక్ స్పాట్? ఎస్, నక్షత్ర, మ్యాక్రో, మైక్రో, న్యూక్లియస్ అవి మనకు సిలబస్ లో లేదు. ఓకే, వీ కెన్ స్కిప్ దాట్. సో దిస్ cilia is there na, small hair like structure. It will beat the food particle. Okay, adi food particle ni itla beat chesi it is bringing it till the cytosome. Okay, so from here cilia only is helping in beating the food particle and bringing it near the specific spot or oral groove or cytosome. Okay, so ikkada vallu adegedi question entante, they can ask about cilia or about this specific spot ante. ఇంకొక పాయింట్ ఏం అడుగుతారు, పారామీషియం లో విచ్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. సో పారామీషియం ఆల్సో దే ఆర్ హెటెరోట్రాఫ్స్ and holozoic mode of nutrition will be followed in this. Paramecium lo kuda holozoic mode of nutrition important topic idi. Let me repeat, this is not a 4 mark question, but you can expect 1 mark or 2 mark question from here. Keywords ikkada entante specific spot and oral groove. Cilia gurinchi adugutaru. Cilia helps in the movement of the food particle to the specific spot. So idi oka mouth laga pani chestundi ee specific spot. Okay, cilia ki inkoka function enti, it is helpful in movement and locomotion. And what about specific spot, oral groove or cytosome? This is the place through where the food enters. Okay, so food lopalki enter ayin tarvata food vacuole form aitadi, akkada digestion absorption jarugutadi, and again egestion, removal of waste material kuda ikkada jarugutundi. Okay, now coming to the most important part, adi entante హ్యూమన్ డైజెషన్. అది కూడా హ్యూమన్ డైజెషన్ లో క్వశ్చన్స్ ఏమేమి అడుగుతారు అది ఒకసారి నేను చెప్తాను, చూడండి. సో ఏదైతే మనకు హ్యూమన్ డైజెషన్ టాపిక్ ఉంటుంది కదా, ఇన్ దిస్ టాపిక్, సో ఆల్ మై లవ్లీ స్టూడెంట్స్ మీరు ఒక పని చేయండి. సో యూ హ్యావ్ టు కవర్ దీస్ టాపిక్స్. హ్యూమన్ డైజెషన్ లో ఎంజైమ్స్ ఖచ్చితంగా కవర్ చేయండి. ఓకే, ఎంజైమ్స్ లో కూడా ఏమేమి చదువుకోవాలి నేను ఇప్పుడు చెప్తాను, వెయిట్. ఇంకొకటి ఏంటంటే హ్యూమన్ డైజెషన్ లో విలై ఫంక్షన్ ఏంటి, విలై సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, అది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. తర్వాత దే ఆర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ అబౌట్ ది హెచ్సిఎల్ ఫంక్షన్. ఓకే, స్టమక్ లో ఉన్న హెచ్సిఎల్ ఫంక్షన్ ఏంటి, హెచ్సిఎల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి. ఇంకొకటి ఏంటంటే వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ ది, ఇది ఎక్కువ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి అడుగుతున్నారు. టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి సమ్ టైమ్స్ దే ఆస్క్, దే విల్ గివ్ యూ ద డయాగ్రామ్. హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ ఇస్తారు. డయాగ్రామ్ ఇచ్చి సపోజ్ ప్యాన్క్రియాస్, సో ప్యాన్క్రియాస్ లేబుల్ చేసేస్తారు ఎక్స్, ఐడెంటిఫై ది పార్ట్ విచ్ ఇస్ లేబుల్డ్ ఎక్స్, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ విచ్ ఇస్ లేబుల్డ్ ఎక్స్, అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో ఐడెంటిఫై ది డయాగ్రామ్, ఓకే, నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ మొత్తం. నేను మీకు ఒక్క షార్ట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. అది మీరు పర్ఫెక్ట్ అంటే యూ కెన్ ఆన్సర్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ హ్యూమన్ డైజెషన్. ఓకే, అది నా గ్యారంటీ. సో ఫస్ట్ మీరు వినండి ఇక్కడ. ఓ సారీ అభినయ్, ఐ ఫర్గాట్ మోల్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే అభినయ్, ఒక్క నిమిషం, రాసి కూడా మర్చిపోయాను కదా. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్. ఇంకొకటి ఏంటంటే హ్యూమన్ డైజెషన్ లో యూ హ్యావ్ టు స్టడీ pancreas. Questions related to pancreas is important. Alage bile juice related question. Okay, so emulsification enti, which is the only digestive juice without bile, without digestive enzyme.
ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, we will first take the doubt of Abhinay, then again we'll come back to human digestive system. Wait, Abhinay అప్పటి నుంచి అడుగుతున్నాడు పాపం. మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే ఫైన్. సో అభినయ్ ఇక్కడ చూడాలి నాన్న, మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ అనదర్ నేమ్ ఫర్ విచ్ ఎక్స్పెరిమెంట్? దిస్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఫర్ AP స్టూడెంట్స్, దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ TS స్టూడెంట్స్. ఓకే ma'am, movement of food particle inside paramecium, it is through the cytosome or oral groove or specific spot, nakshatra. So here moles half leaf experiment ki inkoka pair entante, this is carbon dioxide is essential for photosynthesis. Okay, essential for photosynthesis. Carbon dioxide is essential for photosynthesis. This is the aim of the experiment. మీకు ఎగ్జామ్ లో ఎలా అడుగుతారు తెలుసా? డైరెక్ట్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని అడగరు. దే విల్ ఆస్క్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ విచ్ వీ కెన్ ప్రూవ్ దట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే దాంట్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఒక ఎసెన్షియల్ ఫ్యాక్టర్ కదా. సో అది మనం ఎలా ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు? సో ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ కామన్ గా ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, కామన్లీ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ది moles half leaf experiment. CO2 is necessary for photosynthesis. Yes, Jashvita. Now let's see the moles half leaf experiment. If you see in the YouTube sessions, live sessions lo nenu oka experiment session separate ga cheppanu. If anybody needs that, please go through that. Okay, meer koncham kindaki scroll cheste kanaka you will see that experiment session. సరే మీకు స్క్రోల్ చేస్తే దొరకట్లే అంటే వన్ సింపుల్ మెథడ్ నాన్న, యూట్యూబ్ సర్చ్ బాక్స్లో వేదాంతు తెలుగు సునైనా మ్యామ్ TS బయాలజీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అని కొట్టండి. యూ విల్ గెట్ 4-5 వీడియోస్. ఓకే, 4-5 వీడియోస్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే లాస్ట్ ఇయర్ది. ఓకే, సో లేటెస్ట్ వీడియో ఏదైతే ఉంటుంది 2026 మెన్షన్ అయి ఉంటే అవి మీరు చూడండి అంతే. ఓకే, moles half leaf experiment. Okay, for this we have to take one potted plant oka material required. This potted plant, as usual, you have to de-starch it first. Experiment start చేసినప్పుడు de-starching తప్పకుండా చేయాలి. de-starching ఎందుకంటే స్టార్చ్ మొత్తం రిమూవ్ చేయడానికి. స్టార్చ్ సరిగా రిమూవ్ అయితేనే మనకు లాస్ట్ లో బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్ క్లారిటీ ఉంటుంది. లేకపోతే అయోడిన్ ఆల్సో విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. అబో స్టార్చ్ ఆల్రెడీ ఉంది, ఇక్కడ నేను బ్లూ బ్లాక్ కలర్ షో చేయాలా వద్దా అని అయోడిన్ విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, సో హియర్ anal pore in paramecium. Yes, Nakshatra, you can mention that. పారమేషియం ఇన్ డీటెయిల్ 10th క్లాస్ లో లేదు కాబట్టి నేను చెప్పలేనా, మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా లేదు, మీకు మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ లో ఉంటుంది. ఓకే, so here one leaf, what we have to do, you know, this particular leaf we have to insert half of the leaf in one glass jar. Okay, half of the leaf. Okay, idi half kaadu, we can wait. So suppose this is the leaf, half of the leaf should be inserted inside one glass jar. Our glass jar lo we are taking one solution which is KOH. What is this KOH? Potassium hydroxide. Okay, potassium hydroxide. Potassium hydroxide property enti? What exactly is potassium hydroxide doing? What is the property of potassium hydroxide? Anybody in the chat box? Yes, potassium hydroxide ki property entante, it will absorb carbon dioxide. Idi carbon dioxide ni absorb chesestundi. Okay, so carbon dioxide is absorbed by KOH. So what happens in this small glass jar, edaithe carbon dioxide untundi kada akkada, so that will be absorbed by the KOH, potassium hydroxide. So once the carbon dioxide is gone, ee particular glass jar lo ippudu carbon dioxide ledhu kada, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేదు కాబట్టి now you tell me
this leaf which is inside the jar, will it perform photosynthesis? నేనేం చెప్పాను, 4 ఫ్యాక్టర్స్, వాటర్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, క్లోరోఫిల్, సన్లైట్. ఈ 4 ఫ్యాక్టర్స్ లో ఏదో ఒక్క ఫ్యాక్టర్ లేదంటే నో ఫోటోసింథసిస్, అంతే. ఓకే, ప్లాంట్ విల్ సే నో నో నో, నాట్ పాసిబుల్, అట్ ఎనీ కాస్ట్ ఐ విల్ నాట్ పర్ఫార్మ్ ద photosynthesis process. Okay, so this blue color is still appearing kada, it is not going only. Okay, carbon dioxide is absorbed by the potassium hydroxide. Potassium hydroxide absorb chesesindi ante carbon dioxide ni. This part of the leaf, now no carbon dioxide available. No carbon dioxide available ante ikkada chudandi, we have to take the pluck that leaf. A leaf ni pluck chesi dan meeda we have to now drop some iodine solution. Okay, so iodine solution veyagane, you know what happens here? There will be some magic happening here. What's the magic? Half of the leaf will be blue black color, half of the leaf will be like no changes. So meer chappagalugtara which half of the leaf will show blue black color? The one which was inside or one which was outside? Okay, part of the leaf which was inside, dantlo blue black color kanapadtunda, lekapothe part of the leaf which is outside, that will show blue black color change. This is one important question, moles half leaf experiment, very important question, 8 mark question, essay question. Itachi, this is till 9 o'clock. Outside will show blue black color, very good. So ikkada chudandi, blue black color, let's use this color. So the part which is outside the bottle, okay, దాంట్లో మనకు బ్లూ బ్లాక్ కలర్ కనపడుతుంది, ఎందుకంటే అక్కడ స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ అయింది. బికాస్ దిస్ వాజ్ అవుట్ సైడ్. అవుట్ సైడ్ అంటే వాట్ వాజ్ అవైలబుల్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్, ఓకే, సో హియర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాజ్ అవైలబుల్, కానీ ఇన్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాజ్ నాట్ అవైలబుల్. Inside of the bottle no carbon dioxide available kabatti this will not show any blue black color change, because what, see ikkada no carbon dioxide ante no photosynthesis. No photosynthesis ante no starch production ne jaragau. Starch production jaragadle ante no photosynthesis. Okay, so sorry, no blue black color change, no blue black color change. Ippudu meeku ardhamainda. And the part of the leaf which was outside part ki carbon dioxide undi, tick mark. Photosynthesis jarugutunda? Yes boss, photosynthesis jarugutundi. So starch production aitada? Yes, starch production aitundi. So obviously starch undi kabatti blue black color change will be shown, will be seen. Okay, ippudu meeku ardhamainda moles half leaf experiment. This is just to prove that carbon dioxide is essential for photosynthesis. And remember, all of you, experiment రాసినప్పుడు ప్రొసీజర్ హెడ్డింగ్ ఏదైతే ఉంటుంది, ప్రొసీజర్ హెడ్డింగ్ కింద ఖచ్చితంగా మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి. డయాగ్రామ్ డ్రా చేయట్లే అంటే ద ఆన్సర్ విల్ బి ఇన్కంప్లీట్, యూ విల్ నాట్ బి గివెన్ మార్క్స్. ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ డ్రాయింగ్ ద డయాగ్రామ్స్, మార్క్స్ విల్ బి డిడక్టెడ్ ఫర్ దాట్. ఓకే, yes, absence of CO2, అవును. See this IV-SAT test na you people can also write, ఎందుకంటే 10th class కి IV-SAT available గా ఉంది. ఇది మీరు రాస్తే you will be knowing about your rank in the entire country, మీ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది, బికాస్ దిస్ ఇస్ వన్ నేషనల్ లెవెల్ ఆల్ ఇండియా అనాలిసిస్ అన్నమాట. ఓకే, సో నాలెడ్జ్ కోసమైనా రాయండి. సో ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో IV-SAT రిజిస్ట్రేషన్ అని ఒక లింక్ ఉంది, క్లిక్ ఆన్ దాట్. దాని మీద లింక్ చేయగానే మీరు రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోతుంది. రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత IV-SAT టెస్ట్ రాయండి. ఓకే, జస్ట్ టు టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్. నక్షత్ర మ్యామ్, సిబిఎస్ఈ సిలబస్ హార్డ్ అంటారు, అన్ని ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్. నక్షత్ర, యు ఆర్ ఫ్రమ్ సిబిఎస్ఈ సిలబస్ ఆర్ ఏపీ సిలబస్? వాట్స్ యువర్ బోర్డ్?
Nakshatra, tell me your board. And there's one like something surprise coming for all the CBSE students. Okay, so just keep waiting. There's something special which is going to happen. When and how to write. You can write it any time. Okay, first registration cheyandi from the comfort of your home. Intlone కూర్చొని మీరు ఈ టెస్ట్ ని రాసుకోవచ్చు. No need to go anywhere. Okay. Nakshatra, you are from TS only, na? Yes. Okay. Coming back to the human digestion. Human digestion lo we have to study all these important topics. Human digestion lo ivanni important topics manam cover chesukovali. First topic ఏంటంటే enzymes. Enzymes చాలా important. Okay, human digestion లో enzyme human nutrition లో ఇప్పుడు లైట్ బ్లూ లైట్ గాన్ కదా. I was just testing that. ఆ IV sat స్లైడ్ చూపించాను కదా, అక్కడ నుంచి బ్లూ లైట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో I thought again I will bring that IV sat slide and చూడండి blue light is gone now. Thank God. Mojesh, yes, I remember you. Ramtesh, TS students ki surprise undi kada, enduku ledu? Everyone will have surprise. Wait. So now let's see the human digestive system. Are you all excited for this human digestive system? Very important topic and very interesting also. One of my favorite topic. Okay, human digestive system. So let's see this human digestive system in detail. ఇక్కడ అయితే నేను ఏమేమి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అది మాత్రమే మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి. యూ విల్ బికమ్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ దిస్. యూ కెన్ ఆన్సర్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ సింగిల్ పేజ్. ఓకే, ఐ ట్రై టు రైట్ ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు ఆల్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇన్ వన్ సింగిల్ స్లైడ్. ఓకే, సో మీరు కూడా like you can take a screenshot and make notes out of that. Okay, blue light was nice, is it? I think this is only nice, na? Nakshatra. Okay, we'll draw human digestive system kosam oka man structure. Wait, okay. I think manaku place sarpo, so we have to reduce the size. Okay, now it is fine. First, what happens, you know, it all starts with the buccal cavity. It all starts with the buccal cavity. Which is the buccal cavity here? So first we'll write all the important parts of human digestive system. So this one is the buccal cavity or mouth. Okay, so this is buccal cavity. So buccal cavity nunchi alimentary canal will start. So this alimentary canal is starting from the buccal cavity, and this is the food pipe, which is the esophagus. Food pipe tarvata we have the stomach, bag like structure called the stomach. Okay, stomach tarvata, stomach is ending with one duodenum. Okay, ikkada oka bending kanapadutunda, that is the duodenum. All of you pay attention, very very important topic. Okkasari full focus tho vinandi. You can answer any question from this topic. Okay, and this is the major part of nutrition chapter also. Second part of the chapter is all about human nutrition, so listen carefully. This is the stomach. Stomach tarvata, here we have the large intestine. Okay, I'll first draw the large intestine like this. Okay, ila. So ee duodenum edaithe untundi, this is continued like this. Okay, so kindane itla mottam coiled, highly coiled structure. This is one highly coiled structure anamata. I hope this is clear for all of you. So this is the small intestine, and ikkada large intestine is ending with rectum and anus. Let's label it first. First manam label cheseddam. Labeling tarvata we will see the explanation. So this one is the esophagus or the food pipe. Idi enti esophagus or food pipe.
This is the stomach. Stomach, chala important topic because we have many questions from this stomach topic. Okay. Stomach tarvata, here we have two important glands. Which are the two glands? This is one gland which is called liver. Liver is connected to the duodenum and ikkada pancreas. Okay. So leaf-like structure which is the pancreas. Leaf-like structure which is the pancreas. Got it? Pancreas is also connected to the duodenum. Ante right side oka gland which is called liver, left side inkoka gland which is called pancreas. Pancreas alimentary canal to connect ela aitundi ante through the duodenum. Okay, liver also it is connected to the duodenum. Fine. Next, let's do the labeling of next gland. So this one is the pancreas. Idi pancreas. Idemo liver. See, liver plays a very important role in digestion. మీకు తెలుసా లివర్ లో డైజెస్టివ్ జ్యూస్ ఉంది కానీ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ లేదు కానీ స్టిల్ ఇట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ అంటే బయో క్యాటలిస్ట్ దే ఆర్ యాక్టింగ్ లైక్ బయో క్యాటలిస్ట్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ లేకపోతే certain conversions won't happen, certain digestion process won't happen, steps won't take place. Okay, yes, important points e cheptanu, important points maatrame cheptanu Saujanya. So listen carefully. Next, first I have to draw the diagram na appudu I can tell you the important points. Ikkada liver tarvata this one is the small intestine and this one is the large intestine. Large intestine is ending with rectum and last lo anus. Okay, so this is the human digestive system. Human digestive system lo alimentary canal anedi untundi. Alimentary canal ekkada start aitundi manaku? Alimentary canal is all starting with the buccal cavity and it is ending at the anus. Okay, so the long tube like structure starting from the buccal cavity till the anus, adi alimentary canal annamata. Alimentary canal. Okay, my question is, liver and pancreas, are they included in alimentary canal? Understand the question. Question ikkada entante liver and pancreas, see, liver and pancreas, they are part of the digestive system, no doubt in that. They are part of the digestive system, but liver and pancreas, are they included in the alimentary canal? That is my question. Yes or no? Yes, Rajesh, good evening. Ma'am, JEE వాళ్ళు నీట్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చా? నో క్రాంతి, నీట్ అటెంప్ట్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ MPC. అక్షిత, నో మ్యామ్. ఎస్. నక్షత్ర, నో. Very good. Lily, Amruta, Akshita, very good. Nakshatra. Okay. So, liver and pancreas, they are the digestive glands annamata. Ikkada chudandi. If I write the digestive system, human digestive system lo, okay, human digestive system lo, we have two parts. What are the two parts? One is digestive glands, separate ga digestive glands, plus the alimentary canal. Okay, digestive glands and the alimentary canal together it is called as the digestive system. Ippudu ardhamainda? So digestive alimentary canal lo digestive glands, which are the digestive glands? We have liver, pancreas, salivary glands. Okay, salivary glands, gastric glands, stomach lo gastric glands, all those glands will be not included in the alimentary canal. Okay na? Sorry, coming back to this diagram. Ikkada chudandi, first part of the human digestive system, buccal cavity. What are the questions from this part? Because basically now we are focusing on the questions. Aa questions maatrame manam prepare avali, ante kada? So important topics. Buccal cavity lo question ela adugutaru, which is the part of the human digestive system or digestive system where first step of digestion takes place. So digestion mouth lone start అయిపోతుంది. It's not that stomach లోకి వెళ్ళిన తర్వాతనే digestion start అవుతుందా?
digestion is starting from the mouth itself, from the buccal cavity itself. Mana buccal cavity daggara digestion start అయిపోతుంది. First step of digestion will be in the buccal cavity. So which is the enzyme here? The enzyme is very, very important. Okay, so buccal cavity will secrete saliva. Saliva has one enzyme called salivary amylase. Okay, what is the enzyme of saliva? Salivary amylase. Din inkoka peru untundi salivary amylase ki. What is that? Tyelin. Okay, so tyelin, yes. Another name for salivary amylase is tyelin. So what this salivary amylase is going to do, it will convert all the complex carbohydrates into maltose. It is going to convert complex carbohydrates into maltose. First step of digestion ekkada jarugutundi? What should be the answer? Mouth or buccal cavity lo? Lekapothe ila adugutaru. Which is the enzyme in the mouth? Which is the enzyme in the buccal cavity? Or saliva lo a enzyme present untundi ante? Saliva has salivary amylase or tyelin. It is converting complex carbohydrates into simple maltose. That's all. This much you have to remember under buccal cavity. Okay. Now let's move on to the next part. Second part entante esophagus. Esophagus lo jarigedi enti? Important thing which is happening in the esophagus is peristaltic movement. What is that? Peristaltic movement or peristalsis. Peristaltic movement, not a repeated question, but sometimes they ask. So just remember what is peristaltic movement. Wave-like movement or rhythmic contraction relaxation of the muscles of esophagus. ఈ esophagus muscles దగ్గర ఇట్లా wave-like contractions, okay? ఇట్లా wave-like contractions will be there. So this wave-like contractions is happening in the esophagus so that ikkada edaithe food form ayindi kada bolus. Do you remember what is bolus? Ippudu mana mouth lo food mixed with the saliva, it forms a paste-like substance. Saliva and teeth is helping in mastication, chewing process. Ippudu mixie jar lo, grinder lo, ఓకే, మిక్సీలో మనం ఏదైనా ఫుడ్ పార్టికల్ అని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేస్తే అది ఒక పేస్ట్ లాగా తయారవుతుంది. సేమ్ అలానే మన మౌత్ లో ఇది ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఎ గ్రైండర్ మిక్చర్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ ఎ మిక్సీ అనమాట. సో ఇక్కడ పేస్ట్ లైక్ ఫార్మేషన్ అవ్వాలంటే సలైవా ఈజ్ యాడెడ్, టీత్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ గ్రైండింగ్. లాస్ట్ లో అది ఒక బాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఫార్మ్ అవుతుంది కాల్డ్ బోలస్. దట్ బోలస్ హ్యాస్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ హియర్ టు ద స్టమక్. ఓకే, సో బోలస్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ mouth to stomach through the esophagus. So esophagus function ఏంటంటే peristaltic movement ద్వారా food ని it is transporting food bolus from mouth to the stomach. Bolus you have to remember because bolus and chyme difference అడుగుతారు. Many times this question is repeated. What is the difference between bolus and chyme? Okay, bolus and chyme మధ్యలో difference ఏంటి? Yes, Shravani, very good. Esophagus అయిపోయిందా? Now stomach. Stomach lo there are three important things. What are the three important things in stomach? HCl, repeated question. Then we have mucus and pepsin enzyme. These three things you have to remember in the stomach heading. One very important question ikkada entante, what is the role of HCl? HCl function enti? HCl role enti? Inkokati enti? Mucus. Mucus question ela adugutaru telusa? If mucus is not present, then what happens? If stomach do not have mucus, then what happens? Question can be like that, if based question. Pepsin entante? The enzyme of stomach. Stomach lo oka enzyme undali kada, so aa enzyme vachesi pepsin. What pepsin is doing? Tell me. They have shown you real esophagus, respiratory system and heart. Very good, Ramtej. You are lucky enough. It's good that your school is showing. Because ivanni chadukunna tarvata manam real ga edo okati chuste, that is very very interesting and easy ga manaku gurtu untundi.
స్కూల్లో చూపిస్తున్నారా అంటే ట్రై చేయండి, ఖచ్చితంగా చూడండి. లేకపోతే యూ కెన్ విజిట్ ఎనీ మెడికల్ కాలేజెస్లో లైక్ సమ్ విజిటింగ్ అవర్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో చూపిస్తారు స్పెసిమెన్స్, బాడీ పార్ట్స్, హార్ట్, కిడ్నీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్ ఉంది కదా, కోటి ఉమెన్స్ కాలేజ్ బ్యాక్ అక్కడ దగ్గర. సో దే విల్ బి షోయింగ్ యూ సమ్ విజిటింగ్ అవర్స్ విల్ బి దేర్. మీరు కనుక్కోవాలి, అక్కడ వెళ్ళి మీరు చూడొచ్చు రియల్ హార్ట్, రియల్ కిడ్నీ, రియల్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇనఫ్ యూ కెన్ గో అండ్ సీ. ఎస్ పవన్, okay, Pranati Shri, very good, very good. So here HCl is activating the pepsin. HCl ఏం చేస్తుంది తెలుసా, పెప్సిన్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. పెప్సిన్ ఈజ్ వన్ లేజీ ఫెల్లో. సో ఎప్పుడు చూస్తే అప్పుడు పడుకొని ఉంటుంది. సో ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ ఏంటి, పెప్సినోజెన్. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ వీఆర్ ఈటింగ్ ఫుడ్, అప్పుడు HCl ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ గో అండ్ రన్ అండ్ గో నియర్ పెప్సిన్. అరే పెప్సిన్ లేవాలి, ఫుడ్ ఇస్ పెప్సినోజెన్ లేవాలి, ఫుడ్ ఇస్ కమింగ్, యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ వర్క్. అప్పుడు పెప్సినోజెన్ లేస్తుంది, ఓకే ఓకే ఐ హ్యావ్ టు డూ మై వర్క్ అని అది లేస్తుంది. సో inactive pepsinogen is becoming active pepsin. Okay, so once the pepsin is activated, now it will convert proteins. It is converting proteins into peptones and peptones or peptides. Got it? So pepsin is actually converting proteins into peptones and peptides. So idi what kind of digestion is this? Is this complete digestion or partial digestion? ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ. అసలు ప్రోటీన్ డైజెషన్ స్టార్ట్స్ ఇన్ ద స్టమక్ లోనే మనకు ఫస్ట్ ప్రోటీన్ డైజెషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, కానీ ప్రోటీన్ డైజెషన్ స్టమక్ లో ఏదైతే అవుతుంది అది పార్షియల్ డైజెషనా లేకపోతే కంప్లీట్ డైజెషన్? చెప్పండి, ఇస్ దిస్ పార్షియల్ డైజెషన్ ఆర్ కంప్లీట్ డైజెషన్? yes, very good, it is actually partial digestion. okay, ఇక్కడ ప్రోటీన్ పార్షియల్ డైజెషన్. see, కంప్లీట్ డైజెషన్ అంటే అమినో యాసిడ్ ఫామ్ అవ్వాలి, కానీ ఇక్కడ అమినో యాసిడ్ ఫామ్ అవ్వవు. ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, ప్రోటీన్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పెప్టోన్స్ అండ్ పెప్టైడ్స్ ఫామ్ అవుతుంది, అందుకే ఇది పార్షియల్ డైజెషన్. వాట్ మ్యూకస్ ఇస్ డూయింగ్, మ్యూకస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ప్రొటెక్టింగ్ ద స్టమక్ వాల్. బికాస్ స్టమక్ లో HCl ఉంది. HCl ఒక చాలా యాసిడిక్, హైలీ యాసిడిక్ సబ్స్టెన్స్. HCl is so strong that it can dissolve bones also. కానీ ఇక్కడ మన స్టమక్ లో కూడా HCl ఉంది అంటే ఇట్ షుడ్ డ్యామేజ్ ది స్టమక్ వాల్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. ఎందుకంటే స్టమక్ వాల్స్ లో మ్యూకస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో స్టమక్ వాల్ విల్ హ్యావ్ మ్యూకస్ లైక్ దిస్. సో దిస్ మ్యూకస్ ఇస్ ప్రొటెక్టింగ్ ద స్టమక్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఓన్ యాసిడ్. స్టమక్ లో ఒక యాసిడ్ ఉంది కదా, ఓన్ యాసిడ్ నుంచి అది ప్రొటెక్షన్ లాగా పనిచేస్తుంది. క్లియర్? ఎస్. సో HCl ఫంక్షన్ అడుగుతారు. HCl ఇట్ కిల్స్ ద జర్మ్స్, ఇంకొకటి ఇట్ విల్ యాక్టివేట్ ద పెప్సిన్ ఎంజైమ్. టూ ఫంక్షన్స్. మ్యూకస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అబ్సెంట్, వాట్ హ్యాపెన్స్, స్టమక్ వాల్ విల్ బి డ్యామేజ్డ్. పెప్సిన్ గురించి మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఫస్ట్ డైజెషన్, ప్రోటీన్ డైజెషన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద స్టమక్ బై పెప్సిన్. పెప్సిన్ విల్ like perform partial digestion of proteins. Okay, now you people tell me about liver. What do you know about liver? చెప్పండి అందరూ. why liver is so important? What's so special about liver? liver is the largest gland in our body. మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఒకటే కాదు, మొత్తం బాడీలో లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ లివర్ అన్నమాట. అండ్ లార్జెస్ట్ ఆర్గన్ ఇస్ ద స్కిన్. లార్జెస్ట్ ఆర్గన్ అండ్ లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ మధ్యలో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. లార్జెస్ట్ ఆర్గన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ skin. Largest gland is liver. Okay, emulsification. Yes, very good, Ramtej, absolutely right. See, liver has got two important functions. What are the two important functions? నేను ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. So here first function is emulsification.
Emulsification ante large fat molecules will be broken down into small fat molecules in the presence of bile juice. Okay, so bile juice is produced in the liver. Bile juice will be stored in the gallbladder and it is secreted through to the duodenum. Bile juice production ekkada jarugutundi, liver lo. Bile juice storage ekkada aitundi, gall bladder lo. గాల్ బ్లాడర్ నుంచి బైల్ జ్యూస్ ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ అయింది ఆ బైల్ జ్యూస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద డియోడినమ్. ఓకే, సో బైల్ జ్యూస్ చేసేది ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ ని చిన్న చిన్న ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ లో బ్రేక్ డౌన్ చేయడం. ఎందుకు బ్రేక్ డౌన్ అవ్వాలి? బికాస్ దేర్ ఈస్ వన్ ఎంజైమ్ కాల్డ్ లైపేజ్. ఫ్యాట్ డైజెషన్ లో దిస్ లైపేజ్ ఎంజైమ్ హెల్ప్స్ అన్నమాట. ఇఫ్ ద ఫ్యాట్స్ ఆర్ వెరీ లార్జ్, lipase won't function properly. Lipase is not going to function. Kani if the fats are small molecules, appudu then only the lipase can show its action. Okay, so just lipase kosam bile juice is helping lipase. Okay, lipase, you are my good friend kada, I'll help you. So what bile juice is doing? So bile juice will convert the large fat molecules into small fat molecules. That process is called emulsification. అది ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ లివర్ అండ్ ఇది ఒక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ యువర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్. దే డైరెక్ట్లీ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ఎమల్సిఫికేషన్ ఫర్ 2 మార్క్స్. 2 మార్క్స్ లో ఎమల్సిఫికేషన్ అడుగుతున్నారు అంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ బైల్ జ్యూస్ ఏంటి, ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, హౌ ఇట్ ఈస్ బ్రేకింగ్ ద ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్, వై ఇట్ ఈస్ బ్రేకింగ్ ద ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్. 2 మార్క్స్ లో ఇవన్నీ రాయాలి. ఓకే, ఎస్ నక్షత్ర. వన్ మోర్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఎస్ చందన, వెరీ గుడ్ చందన. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏంటంటే 1 మార్క్ లో అడుగుతారు, విచ్ ఇస్ ది ఓన్లీ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ విచ్ డు నాట్ హ్యావ్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్. సో విచ్ ఇస్ ది ఓన్లీ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ విచ్ డు నాట్ హ్యావ్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బైల్ జ్యూస్. ఓకే, సరే. సో ఇంకొక ఫంక్షన్ ఏంటంటే లివర్ది యాసిడిక్ ఫుడ్ ని ఆల్కలైన్ ఫుడ్ లో కన్వర్ట్ చేయడం. ఓకే, యాసిడిక్ ఫుడ్ ని ఆల్కలైన్ ఫుడ్ లో కన్వర్ట్ చేయడం. ఫుడ్ యాసిడిక్ ఎందుకు అయింది అసలు? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ HCl ఫెల్లో హియర్. HCl వల్లనే ఫుడ్ యాసిడిక్ గా మారిపోయింది కదా. సో ఆ యాసిడిక్ ఫుడ్ ఎప్పుడైతే కిందకి వస్తుంది అది ఆల్కలైన్ లో చేంజ్ అవ్వాలి. ఆల్కలైన్ లో కన్వర్షన్ అవ్వకపోతే నెక్స్ట్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి కదా, ప్యాంక్రియాటిక్ ఎంజైమ్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఎంజైమ్, దే విల్ నాట్ యాక్ట్. దే విల్ సే నో ఇప్పుడు యాసిడిక్ టు ఆల్కలైన్ అవ్వకపోతే విల్ నాట్ డూ అవర్ వర్క్ అని వాళ్ళ కండిషన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఆ కండిషన్ ని కూడా పాపం బైల్ జ్యూసే ఫుల్ఫిల్ చేస్తుంది. బైల్ జ్యూస్ ఇస్ సో గుడ్, ఇజంట్ ఇట్? దాని దగ్గర ఇది డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ లేదు కానీ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ అదర్స్. ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ లైపేజ్. ఓకే, లైపేజ్ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ, ఐ విల్ డూ ఎమల్సిఫికేషన్. దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ దిస్ acidic food into alkaline food and it is helping pancreas and small intestine. Because pancreatic enzymes ఇంకా small intestinal enzymes ఇవి ఫంక్షన్ చేయాలంటే the food has to be alkaline. They will never act on acidic food. Okay, yeah, bile juice is very good. అవును, నెక్స్ట్ వన్ చూద్దామా? నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ pancreas. Pancreas ఏంటి? Pancreas is the mixed gland. Why pancreas is called the mixed gland? Yes, anybody? Why pancreas is called the mixed gland? Mixed gland or heterocrine gland. Okay, in our body we have either exocrine gland or endocrine gland. These two type of glands are there in our body, exo or endo. కానీ ఈ pancreas ఏమో mixed gland. Mixed gland అంటే it is both exo and endo. Okay, very strict and arrogant HCl. Yes, Nakshatra. HCl is very arrogant, but bile juice is very kind, very sweet. Okay, chalo, let me help you ani. It is helping everybody. Yes, alane మీరు imagine చేయొచ్చు. Very good, I can see some wonderful comments. So alane ఒక్కొక్క personification అంటారు దీన్ని. You have it in English grammar లో personification, simile, metaphor అవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో ఒక్కొక్క పర్సన్ లాగా ఇమాజిన్ చేసి ఒక స్టోరీ లాగా నేర్చుకోండి, చాలా బాగుంటుంది అండ్ మంచిగా మీకు అర్థం కూడా అవుతుంది, పెట్టుకుంటారు. ఓకే, మై సోల్ ఇస్ క్రికెట్. ఎస్, హౌ ఆర్ యూ?
Yes, Vasu, it has both endo and exo. Endo and exo ante why it is endocrine? Because it has the hormones insulin inka glucagon. Okay, pancreas will secrete insulin inka glucagon kabatti adi oka mixed gland. Alage why it is called adi endocrine gland. Why it is exocrine gland? Because it has enzymes also. Pancreas is the double dhamaka. It has hormones as well as what? Enzymes. So you can remember pancreas is a rich person. Okay, ఎందుకంటే దాని దగ్గర హార్మోన్స్ కూడా ఉంటున్నాయి ప్లస్ ఎంజైమ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఎంజైమ్స్ లో మనం వీ హ్యావ్ టు ఇక్కడ మనం డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ నేర్చుకుంటున్నాను కాబట్టి లెట్ us ఫోకస్ ఆన్ ఎంజైమ్స్. హార్మోన్స్, ప్యాన్క్రియాటిక్ హార్మోన్స్ గురించి మనం కంట్రోల్ కండిషన్ చాప్టర్ లో మళ్ళీ నేర్చుకుంటాము. ఓకే, సో ఎగ్జోక్రైన్ ఎంజైమ్స్ అంటే pancreatic lipase, then we have pancreatic amylase, very important this one, and then we have trypsin. Okay, so these are the three important enzymes of pancreas: pancreatic lipase, pancreatic amylase, inkokati enti trypsin. Okay, so these three are the enzymes. Lipase chesedi enti carbohydrate digestion lo help chestundi. Amylase chesedi enti lipase helps in fat digestion, amylase carbohydrate digestion, trypsin protein digestion. Okay, kani this pancreas also is not doing the complete digestion. Idi kuda partial digestion ne. Okay, so now the question is మొత్తం అయిపోయినాయి కదా ఇంకా ఎక్కడ కంప్లీట్ డైజెషన్ జరుగుతుంది అని. సో అదర్స్ ఆర్ థింకింగ్, వండరింగ్, అరే కంప్లీట్ డైజెషన్ ఇప్పుడు ఎక్కడ జరుగుతుంది? నౌ కమ్స్ ద హీరో, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ విల్ సే yes, I am the superman, I am the site of complete digestion. Okay, so small intestine edaithe ikkada untundi, highly coiled structure. You know, small intestine is almost 20 feet. Can you believe it? 20 feet. Mana average human height is 5 to 6 feet ante kada. Normal adult human height enta untundi? 5 feet to 6 feet madhyalo Indian average height. Kani mottam alimentary canal is 30 feet. సో ఇక్కడ డౌట్ ఏంటంటే హౌ దిస్ లాంగ్ 30 feet ఈజ్ లైక్ ఎలా ఫిట్ అవుతుంది మన 5 feet బాడీలో అంటే బికాస్ ఆఫ్ హైలీ కాయిల్డ్ అండ్ కాంపాక్ట్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, టోటల్ alimentary canal will be approximately 30 feet. దాంట్లో 20 feet will be small intestine, 5 feet will be large intestine, and మిగతా 5 feet rest of the part of the small alimentary canal. Okay, large intestine 5 feet, small intestine 20 feet, 25 అయిపోయింది, ఇంకో 5 feet rest of the part, esophagus, stomach, ఆ length. Okay, yes Nakshatra, now the small intestine హీరో లాగా ఎమర్జ్ అవుతుంది అండ్ అది ఏం చెప్తుంది అంటే ఇప్పుడు నేనే కంప్లీట్ డైజెషన్ చేస్తాను. అండ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ హ్యాస్ గాట్ 3 parts. వాట్ ఆర్ ద 3 parts? డియోడినం, జెజునం అండ్ ఈలియం. సో డియోడినం ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? స్టమక్ తర్వాతనే యాక్చువల్లీ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ స్టార్ట్ అవ్వడం. అంతే, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే జస్ట్ ఆఫ్టర్ ది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, స్టమక్ తర్వాతనే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ that part is duodenum. Small intestine has got 3 parts: duodenum, jejunum and ileum. Okay, so this is duodenum. Space ledu ikkada rayadaniki. Idi duodenum. Okay, this part jejunum and rest of the part ileum anamata. Okay, so small intestine lo there are enzymes like dipeptidase, then we have sucrase, dipeptidase, sucrase. Inka entante we have maltase. Okay, so all these enzymes, they will convert the carbohydrates, fats and proteins into their end products. Okay, so what is the end product of carbohydrate? Glucose. End product of fat enti? Fatty acid and glycerol. End product of protein enti? Amino acid. Okay, so avanni conversions jarugutundi. And a site of complete digestion, asalu a complete digestion ekkada jarugutundi ante small intestine lo complete digestion jarugutadi. And
End products will next go to the blood. That I'll explain, but first you remember this. Ma'am, you said about one exam. Can we write that exam after 2-3 months? Yes, Harika, you can write. IVSAT test na? IVSAT test ఏంటంటే ఇప్పుడు సమ్ టైమ్స్ కొన్ని ఫ్యామిలీస్లో అంటే ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేస్తుంది కదా, మళ్ళీ దట్ విల్ బి ఆల్ రైట్, బట్ దట్ ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ అక్కడ దేర్ విల్ బి సమ్ వెరీ టాలెంటెడ్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అట్లాంటి టాలెంటెడ్ స్టూడెంట్స్కి మంచి కోచింగ్ సెంటర్లో మంచి కోచింగ్ అఫోర్డ్ చేయాలంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్. సో ఫర్ సచ్ స్టూడెంట్స్ ఎస్పెషలీ ఇది చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అవ్వకపోతుంది. ఎందుకంటే టాలెంట్ ఉంది అంటే ఆ ఐవిసాట్ టెస్ట్ రాస్తే కనుక మంచి మార్క్స్ వస్తుంది అట్లాంటి పిల్లలకి. సో మంచి మార్క్స్ వల్ల దే విల్ బి గెటింగ్ స్కాలర్షిప్, అండ్ దట్ స్కాలర్షిప్ కెన్ బి అప్ టు 90% స్కాలర్షిప్ కూడా దొరుకుతుంది. సో 90% స్కాలర్షిప్ అంటే ఫీలో 90% డిడక్ట్ అవ్వడం, ఓన్లీ 10% పే చేయడం. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ కండిషన్స్, నార్మల్ కండిషన్ లో కూడా దిస్ విల్ డిక్రీజ్ ద బర్డన్ ఆఫ్ అవర్ పేరెంట్స్. ఇన్ ఏ వే ఇట్ ఈస్ లైక్ హెల్పింగ్ అవర్ పేరెంట్స్ ఫైనాన్షియలీ. సో ట్రై టు రైట్ ఐవిసాట్. సి యూ విల్ జాయిన్ ఆర్ నాట్, అడ్మిషన్ తీసుకుంటారా లేదా అది సెకండరీ. ఫస్ట్ మీరు ఐవిసాట్ టెస్ట్ రాయండి, ఎందుకంటే మీ ర్యాంక్ ఆల్ ఇండియాలో మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు తెలుస్తుంది. వన్స్ సిలబస్ కంప్లీట్ అవుతుంది కదా మనకు, వన్స్ యూ రీచ్ అక్టోబర్ సెప్టెంబర్ ఆ మంత్లో కూడా, లేకపోతే ఇప్పుడు కూడా రాయండి, అక్టోబర్లో మళ్ళీ రాయండి, ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ రైట్ దట్ టెస్ట్. ఓకే, అండ్ వాళ్ళు మార్క్స్ మీకు మెసేజ్ చేస్తారు. ఓకే, రమేష్, whom you trust 100% Ramesh. What is the trust issue going on here? Simran Yadav. Okay, ma'am, where HCl goes after formation of chyme? HCl యూటిలైజ్ అయిపోయింది కదా, ఇట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద స్టమక్ ఓన్లీ. స్టమక్ వాల్స్ లో హెచ్సిఎల్ ఉంటుంది. ఆ హెచ్సిఎల్ పని ఏంటంటే వన్స్ వీఆర్ చూయింగ్ ద ఫుడ్ ఇన్ ద బకల్ క్యావిటీ, ఇక్కడే సెన్సేషన్ సిగ్నల్స్ విల్ గో టు స్టమక్, ఫుడ్ ఈస్ కమింగ్ అని. సో హెచ్సిఎల్ ఈస్ వెరీ అలర్ట్. ఓకే, ఆల్వేస్ యాక్టివ్, అది చూస్తూనే ఉంటుంది ఫుడ్ వస్తుందా లేదా అని. అండ్ వెంటనే ఇట్ విల్ గో అండ్ వేకప్ పెప్సినోజెన్. పెప్సినోజెన్ మంచిగా పడుకొని ఉంటుంది, అరే లే అని ఇట్ విల్ వేక్ ఇట్ అప్. దేన్ని? పెప్సినోజెన్ని. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ ఓకే, డైపెప్టిడేస్ చేసేది ఏంటి? డైపెప్టిడేస్ విల్ కన్వర్ట్ ప్రోటీన్స్ ఇంటూ amino acid, peptones and peptides into amino acids. Sucrase will convert sucrose into glucose. Maltase will convert maltose into glucose. Okay, so this is the digestive system. Important question area enti okasari discuss cheddam. And one more important thing, wait, small intestine will have something called the villi. Okay, I think you have heard about it. Small intestine will have hair like structure called villi. What this villi is doing? Villi helps in, ma'am PDF upload cheyandi Abhiram. Okay, villi helps in increasing the surface area for absorption. Absorption జరగాలంటే surface area increase చేస్తుంది. ఏం absorption జరగాలి? ఇప్పుడు ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో వాట్ ఆల్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్? అమినో యాసిడ్, అలాగే గ్లూకోజ్ and fatty acid and glycerol. Okay, so avanni they should go into the blood stream, isn't it? So blood loki more and more nutrients povalante villi is there. Villi is helping in increasing the surface area for absorption of nutrients. So ekkadekadaithe nen star mark pedtanu kada, those are the important one nana. Ikkada salivary amylase or ptyalin question is must. Stomach lo HCl question chala important. Mucus lekapothe what happens? If mucus is not there, then what happens is the question. Pancreas lo pancreatic enzymes are important. What are the enzymes for pancreas? Villi question chala important. Bile juice aithe chala important. Okay, super important. Bile juice function enti, bile juice chesedi enti. Then dipeptidase, sucrase and maltose enzymes of small intestine, ivanni meer gurtupettukovali. లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లో జరిగేది ఏంటి? లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ హెల్ప్స్ ఇన్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్.
బికాస్ ఫుల్ వాటర్ ఇట్లా బయటికి వెళ్ళిపోతే ఎలిమినేట్ అయిపోతే కూడా కష్టం కదా, మన బాడీకి వాటర్ కావాలి కాబట్టి ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ వేస్ట్ మెటీరియల్. ఓకే, వేస్ట్ మెటీరియల్ ఎలిమినేట్ అవ్వడం. వన్స్ విల్ సీ ద కన్వర్షన్స్. సీ హియర్. సో వీ హ్యావ్ carbohydrates. Basically these are the food components we are eating, major components: carbohydrates, then we have proteins, carbohydrates and fats. So what are the end product of this one? So first jargedi entante partial digestion jarugutundi. Partial digestion dwara carbohydrates will, suppose it will form maltose, alage proteins will form peptones or peptides. Okay, peptones or peptides. Similarly fats will form fatty acid. Fat will form fatty acid plus glycerol. Okay, fatty acid plus glycerol. Now you see here, next idi ikkada yellow color lo edaithe rasano idi partial digestion. Okay, fatty acid lo idi complete digestion ne. సో పార్షియల్ డైజెషన్ తర్వాత కంప్లీట్ డైజెషన్ జరగాలి. కంప్లీట్ డైజెషన్ ఏంటి? మాల్టోస్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లూకోజ్. సిమిలర్లీ పెప్టోన్స్ అండ్ పెప్టైడ్స్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అమినో యాసిడ్స్. అండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అండ్ గ్లిసరాల్ ఎలాగో ఇది ఫైనల్ ఎండ్ ప్రోడక్టే. ఓకే, సో దిస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఇక్కడ ఏ ఎంజైమ్ ఇస్ ప్లేయింగ్ ద రోల్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సి పార్షియల్ డైజెషన్ లో మనం చూస్తే కనుక పార్షియల్ డైజెషన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ salivary amylase is helping. అలాగే pancreatic amylase is also helping. Okay, partial digestion. Complete digestion ఎక్కడ జరుగుతుంది? స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో. Here enzyme is maltase. Sometimes enzyme will be sucrase. So sucrase is converting sucrose into glucose. Okay, proteins will help, like enzyme ఏంటి ఇక్కడ? Pepsin. So pepsin is converting proteins into peptones and peptides. అలాగే trypsin కూడా, pancreatic enzyme trypsin ఉంది కదా, this trypsin also converting proteins into peptones and peptides. Finally ఇది peptones and peptides into amino acid, that is by dipeptidase or simply peptidase. ikkada small intestine lo. This conversion, how it happens? By lipase. Fats into fatty acid and glycerol. E conversion ela jarugutundi? By lipase. Okay, this one you have to remember. Okay, Simran Yadav. Abhira ma'am, because of, okay, what was that message? Ma'am, where from sucrose has come? ఈ కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ లోనే అంటే ఎలా ఉంటుంది ఇది తెలుసా? కార్బోహైడ్రేట్స్ విల్ బి ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫుడ్. ఇప్పుడు సపోజ్ చపాతీ అండ్ రైస్ మనం తింటున్నాము కదా, దాంట్లో స్టార్చ్ ఉంటుంది. స్టార్చ్ ఒక చాలా కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్. అలాగే సపోజ్ యు ఆర్ ఈటింగ్ ఫ్రూట్ తిన్నప్పుడు దాంట్లో ఫ్రక్టోజ్ అనేది కార్బోహైడ్రేట్ ఉంటుంది. మనం షుగర్ తింటున్నాము, ఓకే, దేర్ వీ హ్యావ్ సుక్రోజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ sometimes we will eat some other ఏమంటారు ఇది, ఫ్రక్టోస్ ఇన్ ద ఫ్రూట్స్. ఎస్, డైరెక్ట్లీ గ్లూకోజ్ కూడా మనం తినొచ్చు. గ్లూకోన్ డి పౌడర్ ఉంది కదా, అది గ్లూకోజే. ఓకే, సో డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. సో డిపెండింగ్ ఆన్ దాట్ different enzymes will be there for carbohydrates only. Okay, carbohydrate is one of the major component of food we are eating. Very important. Okay, chalo. So these were some of the important questions. Now I'll just give you a list of few important things, then we will stop the session here, and next session lo nen respiration kuda istanu meeku important questions. TA students, malnutrition kachidamga మీరు కవర్ చేయండి, because malnutrition they are asking in exam. Okay, క్వాషియోర్కర్ 1 మార్క్ పార్ట్ బి లో రావచ్చు, లేకపోతే 4 మార్క్స్ లో మొత్తం మాల్న్యూట్రిషన్ రాయమంటున్నారు. మరాస్మస్ అండ్ ఒబేసిటీ. దీంతో పాటు టీఏ స్టూడెంట్స్ వైటమిన్ టేబుల్ కూడా నేర్చుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ పార్ట్ బి. ఓకే,
పార్ట్ బి లో వైటమిన్ టేబుల్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి దేర్. క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు అంటే నేమ్ ఆఫ్ ది వైటమిన్ అండ్ డెఫిషియన్సీ డిజార్డర్, దట్స్ ఆల్. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఫస్ట్ కాలమ్ అండ్ థర్డ్ కాలమ్, ఇట్ ఈస్ ఇనఫ్. One is name of the vitamin and the disorder it is causing, what disorder it is causing, that is important. Okay, no, HCl will not go into duodenum, Ramtej. It is there in the stomach only. Yes, Jashvita. So these are the topics of TS student, important topics. Cuscuta appudapudu adugutaru. Dodder plant, it has haustoria for taking the nutrients from the host plant. అది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ బేసికలీ చదువుకోవాలి. విల్లై ఫంక్షన్ ఏంటి, హర్బివోర్స్ అండ్ కార్నివోర్స్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంది ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి. టీఎస్ స్టూడెంట్స్ మీరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. హర్బివోర్స్ అండ్ కార్నివోర్స్ మధ్యలో విచ్ వన్ హ్యాస్ లాంగర్ ఇంటెస్టైన్? సో హర్బివోర్స్ విల్ హ్యావ్ లాంగర్ ఇంటెస్టైన్ బికాస్ దే ఈట్ గ్రాస్. గ్రాస్ హ్యాస్ సెల్యులోస్. సెల్యులోస్ డైజెస్ట్ చేయాలంటే ఎక్కువ టైం పడుతుంది, అందుకే లాంగ్ ఇంటెస్టైన్. కార్నివోర్స్ మీట్ తింటారు కాబట్టి ఈజీలీ డైజెస్ట్ అవుతుంది, షార్టర్ ఇంటెస్టైన్. అది ఒక ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. సక్కస్ ఎంటరికస్ ఏంటి అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఎంజైమ్స్ ని సక్కస్ ఎంటరికస్ అంటారు. ఓకే, ఇంకా ఏదైతే నేను ఇంపార్టెంట్ చెప్పాను కదా అవన్నీ మీరు కవర్ చేయండి. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీరు కవర్ చేసిన తర్వాత మొత్తం చాప్టర్ ని బ్రేక్ చేయండి. ఓకే, పార్ట్స్ లో బ్రేక్ చేయాలి. స్టార్టింగ్ లోనే నేను చూపించాను కదా మైండ్ మ్యాప్స్. సో దిస్ ఇస్ ద న్యూట్రిషన్ మైండ్ మ్యాప్. సో ఫస్ట్ మీరు ఒక మైండ్ మ్యాప్ తయారు చేయండి. సపోజ్ రెస్పిరేషన్ మైండ్ మ్యాప్ చూడండి. రెస్పిరేషన్ మైండ్ మ్యాప్స్ ఇలానే ఉంటుంది. టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ ఇఫ్ యూ వాంట్. సో ఇక్కడ మీకు తెలుస్తుంది ఏమేమి చదువుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ఫర్ టీఎస్ యాక్చువల్లీ. సో వాట్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ టు స్టడీ, రైట్? సపోజ్ రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ ఉంది. రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ లో బేసికలీ నేను ఏమేమి చదువుకోవాలి మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. సో చాప్టర్ ని బ్రేక్ డౌన్ చేసిన తర్వాత 15 minutes, చిన్న టాపిక్ 15 minutes లో కంప్లీట్ చేయండి. కొంచెం పెద్ద టాపిక్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో కంప్లీట్ చేయండి. సో అలా చిన్న చిన్న గోల్స్ మీరు పెట్టుకుంటే మీకు ఈజీగా ప్రిపరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. వెన్ యూ హ్యావ్ అ హ్యూజ్ టాస్క్ టు బి డన్, అప్పుడు కొంచెం డిఫికల్ట్ గా అనిపిస్తుంది. అబ్బా అంత పెద్ద చాప్టర్ ఇప్పుడు నేను చదువుకోవాలా? కానీ మీరు అదే చాప్టర్ ని పార్ట్స్ లో బ్రేక్ డౌన్ చేసేస్తే, పార్ట్స్ లో డివైడ్ చేసేస్తే ఇట్ బికమ్స్ సో ఈజీ. ఈ టాపిక్ నేను 15 minutes లో కంప్లీట్ చేయాలి కదా, చలో లెట్స్ డూ ఇట్ అని యూ ఫీల్ హ్యాపీ అండ్ ఎక్సైటెడ్. అండ్ ఒక్కొక్క పార్ట్ మీరు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీకు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, యూ ఫీల్ మోటివేటెడ్. ఓకే, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టాపిక్ చలో హాఫ్ అన్ అవర్ లో నేను కంప్లీట్ చేసేస్తాను అని మీకు అది మోటివేషన్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇలానే ప్రిపేర్ చేయండి. ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. అండ్ వాట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్ కి టేక్ అ 5 minutes బ్రేక్. ఎందుకంటే లాంగ్ అవర్స్ కూర్చోవాలంటే వీ ఫీల్ లిటిల్ డిఫికల్ట్ సమ్ టైమ్స్. కానీ ఇఫ్ యూ టేక్ చిన్న చిన్న బ్రేక్స్ ఇన్ బిట్వీన్, సో ద ప్రిపరేషన్ బికమ్స్ సో ఈజీ అండ్ ఎక్సైటింగ్. రెస్పిరేషన్ నేను చెప్తాను ఇంకొక సెషన్లో. రెస్పిరేషన్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. అండ్ డెఫినెట్లీ రెస్పిరేషన్ ఇంకా న్యూట్రిషన్లో ఏపీ అండ్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి సెపరేట్గా నేను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చెప్తాను ఫర్ FA-1. ఓకేనా? So with this we completed. Yes, Abhiram, for AP students I will tell you the important questions. Don't worry. Okay, so we have completed the important topics from nutrition. And malli kaluddam inkoka session lo. I'll let you know when will be the session. And akkada important questions for AP and TS separate ga discuss cheddam. Respiration important topics kuda nenu cheptanu combined session lo. Okay, so till then bye-bye and take care. Don't forget to subscribe to the channel because channel ni subscribe cheyadam చాలా important. అలాగే టెలిగ్రామ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా మీరు మీ టీచర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. వాట్సాప్ ఛానల్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో మళ్ళీ కలుద్దాం సేమ్ టైం సేమ్ ప్లేస్ విత్ ఆల్ మై సేమ్ వండర్ఫుల్ స్టూడెంట్స్. టిల్ దెన్ bye-bye and take care. Study well, prepare well for your FA-1 exam. Rock the FA-1 exam. Bye-bye. Abhinay Reddy, next week exams, I'll take class, don't worry. నేను చెప్తాను important questions, okay?